The toss. Tails is the call. Heads it is. So nice cricket academy. You won the toss. What do you choose? We are gonna bowl first. Any particular reason why? Yeah, we just want to see the pitch how it is. It looks very dumpy and it's the little bit dew is also there, so the ball won't travel also. Okay, anyway, all the best. Good luck to your game. Okay with batting first? Actually, we were supposed to choose batting itself, so we're happy. The pitch looks good to bat on. Okay, anyway, good luck to you too. So that's the news from the center that Nice Cricket Academy have won the toss and they've elected to have a bowl first.
take care of the proceedings out there in the center. The two opening batters of the GRCA Cricket Academy walking in. They'll want to test out the pitch first. Yesterday was a rain affected game, so they'll have to play cautiously here in the first few overs to understand how the pitch is working. I'm told that the two ends of the pitch today are the parking end and the forest end. And I assume that the Nice Cricket Academy bowlers will start from the parking end. How best to describe Bangalore's weather? It was sunny a few minutes ago and now again it's cloudy. This is what we're going to see the whole day, I assume. Chetan, Vishnu and PK, the two batters out there in the center for the GRCA. Shrehan is the opening bowler for Nice Cricket Academy. Right arm medium fast coming from the parking end. Coming over the wicket to Chetan Vishnu. A slip in place for Shrehan. And here we go, the semi-finals too. No ball to start things off from Shrehan. What a way to get off the mark for Chetan Vishnu. He has a free hit. The very first ball he's going to be facing. So let's see if he can get off the mark in a stylish manner. A slight fumble will give them an extra in the form of byes. So the free hit does not cost many. The batsman leaving the ball thinking it to be a wide, but not a wide. Well played in the gap. That's in the gap. Will it run away to the fence? The fielder giving it a chase. The ball stopping on the outfield. So we'll pick up a couple of runs again. Good shot to get off the mark from PK. A wide gap between the cover and the mid-off fielder, placing it beautifully between them. This time off the good length. Well played by PK. Well bowled too by Shrehan.
Good to see the batsman not going after every ball, playing it very sensibly there. Another short ball, this time played towards the cover point fielder, will be a dot. Couldn't time it as well as he would have liked. Looking for the gap between the point and the cover fielder. Can hear a lot of noise from the nice academy players out there in the field, cheering on their bowler. They'll want to pick up a couple of wickets in this batting power play. This time again off the good length ball, but tucked away towards the third man region. Will pick up a single. Good batting this from PK and Chetan Vishnu. A loud no called. That will end the first over. So after 1 over, the score is 5 for no loss. 5 for no loss after 1 for the GRCA. Off to a good start here in the batting power play. Very important for them not to lose any wickets in this batting power play. Aryan Sin, the new bowler, into the attack. So right away, spin into the attack. This is an interesting move by the captain. Spin into the attack on the very second over of the match. That's a beautiful shot. Punched off the back foot. This will surely run away to the fence. That will be the first boundary of the innings of the bat of PK. He saw the ball, pitch shot, went on the back foot, and it was easy pickings for him. A wide gap between the point and the cover fielder, placed it to perfection. Great stuff this from PK. Looking in great nick over there. Another short ball, but this one stopping from the pitch. PK had to wait for the ball to arrive to him. That's the length. That's the length that Aryan Sin was looking for. Off the good length, making the batsman come front. Beats him off the outside edge. Another short ball. This time again played in the gap between the cover and the mid-off fielder. Will pick up another boundary. This is just great stuff from PK. He's looking good on the offside here. The moment he realizes it's a short pitch delivery, he's very quick to get on the back foot and punch it through covers. Very classical boundary so far from PK. This is great stuff for GRCA.
We'll have to wait for the umpire signal, but this is surely runs for the GRCA again. Wide, it's wide down the leg side, so and they run 2 runs. So turning out to be an expensive over this from Aryanson, not being able to get his line and length in his very first over. This time sweeping it, but there's a fielder in place, will only be a single. PK is picking up the length of the bowler pretty quickly, so he's been able to get his shot selection right. Chetan Vishnu yet to get off strike. He'll be wanting to get a couple of runs to his name. Seems to be in no hurry. Respects the good ball, and that will end the second over. So after 2 overs, the GRCA have a beautiful start of 17 runs for no loss in the very first 2 overs. Majority of the run scoring coming off the bat of PK. Aryanson very expensive in his very first over. Gone for 12 runs. Shrehan continuing with the attack, this time off the good length. Play towards point. Tell you what, the Nice Cricket Academy will be keenly looking for a wicket in this batting power play. Wicket or 2 will contain the runs flow. Another good length delivery. Looking to cut it off the back foot, but it's way too quick on him. Shrehan has come back really well here. He started off the match with a no ball, but since then he's not given away many runs. Play towards mid-off will be another dot, so that's 3 consecutive dots. This is exactly what the Nice Cricket Academy requires here, putting the dot ball pressure onto the batsman. Another good length delivery. This is great stuff from Shreyan. Good to see he's backing up the other end. Aryanson was expensive on his very first over, but Shreyan coming back really well for his team. Well. After 3 consecutive dot balls, he's bowled a no ball. This is the second from Shrehan. Will be a free hit to PK, who's looked amazing out there in the center. He'll be looking to capitalize on this free hit. Will make that 4 off the free hit. What a beautiful shot through covers from the bat of PK.
batting sensationally here. Just when we thought that the Nice Cricket Academy were coming back with a series of dot balls. A free hit from Shrehan has been hit off to the boundary. So PK getting things ahead for the GRCA. The score slowly moving on to 22. So after 3 overs, the score nicely moving on to 22. 22 for no loss in 3 overs. Going at a good healthy run rate of 7.33 runs per over. A loud appeal. Not out, says the umpire. Maybe a little bit of bat on that. You can see the way they appeal that they badly need PK's wicket here. A deep mid wicket in place. Another beautiful delivery here. Aryan Sin, who was hit for 12 runs off his very first over, has come back beautifully here. That's up in the air, but will fall safe. A good effort in the deep, but that will be another boundary. For a moment there, it looked like the deep mid-wicket fielder would get to it, but another boundary to the account of PK. So the score slowly moving on to 26. Consecutive dot balls and a boundary here. That was a release shot from PK. This time a short pitch delivery. They won't take any risky singles here as they've gotten off to a good start. PK giving them a good start, who's currently batting on 16. Tries to guide it down towards the third man region. Could not make any sort of contact on that occasion. Another front foot defense from PK, and that will end the 4th over. After 4 overs, the score is 26 for no loss. 26 for no loss after 4. Halfway through the batting power play, and this certainly has been the GRCA's batting power play. Important for the GRCA to continue this run rate, not lose any wickets here. Having wickets in hand
at the back end of the innings will certainly help them post a good total. Play towards the point region. Well fielded there. Another short ball, this time played towards the cover region. Shrihan bowling his third over on the trot. That's a good long run up. Great stuff from Shrihan. We saw the last over too that he did not give away many runs, but unfortunately because of the no ball, PK was able to free his arms through covers. Have to keep an eye on those no balls here. He's bowled 2 of them already. Well left by PK. That'll be wide outside the off stump. Getting a little bit of bounce there, Shrihan. Apart from the extra, this has been a great over from Shrihan. He needs to finish off this over in his favor. Good change up, good change up. This is smart bowling from Shrihan. His previous 4 balls was of the good length and now a fuller one trying to sneak through the batsman. Good thinking this from Shrihan. PK was able to dig it out. This time a short ball hit straight back to the bowler. Well fielded by the mid-off fielder, and that will be the end of the 5th over. So after 5 overs, the score is 27 for no loss. 27 for no loss after 5. Change in bowling here. Abhishek, the new bowler into the attack, will be replacing Aryanson. Good stuff to start things off for Abhishek.
Chetan Vishnu, who's been the passive striker in the two opening batsmen, is giving a good stand there for PK, who's been the aggressive one. Exactly how a partnership is supposed to be working. Slight miscommunication here. Chance of a run out at the non-striker's end. Safely back in the end. That was PK's call. PK wanted that single but sent back by Chetan. No harm done in the end. Again tries to guide it towards the third man region. Not enough pace in the ball for the shot to be of success to Chetan Vishnu. Trying to guide it down, but due to the lack of pace, will only find the backward point fielder. This time over the top of mid-wickets fielder. That'll get things going for Chetan Vishnu. Good shot. He saw that it was pitched up and just lofts it over the mid-wicket fielder. Will be a 4 to Chetan Vishnu. He's just thinking to himself, why should PK have all the fun? He's getting into the act as well. Something to notice here that Abhishek has a kind of a similar action to Bumrah. This time a fuller delivery. Misjudging the length there, Chetan Vishnu, but that will be the end of the 6th over. After 6 overs, the score is 31 for no loss. 31 for no loss after 6. Another 2 overs in the batting power play. So far, a good start for the GRCA as they have not lost any wickets. Chetan Vishnu and PK out there in the center for GRCA. The second bowling change, Arya Raj into the attack. He's replacing Shrehan. A full toss, hit hard straight down the ground, but straight into the hands of mid-on fielder. He's disappointed that he couldn't put it away. It was a loosener from Arya Raj, who's into the attack in the 7th over of the innings. This time he won't be missing out. Hit it straight down the ground. Will pick himself another boundary. So PK going smoothly here. Taking the attack to the new bowler, Arya Raj. Not letting him to settle down. Always important to take the challenge to the opposition, and PK is doing it really well here. I tell you what, he's middling the ball all right. For a second there, the bowler was interested, but it was
A bit too wide to his left. Another full toss. This was certainly going to the boundary, or at least two, but the mid-wicket fielder doing a great job. This is exactly what the Nice Cricket Academy need. They need wickets, or they need a set of dot balls to put the pressure back to the opposition. Easy 2 runs for PK. He's looked exquisite through the covers. The lot of his boundaries coming through the cover region. Pressure getting to the bowler, Arya Raj. Not quite sure what happened. That might have slipped out of his hand. It's called a no ball. So another free hit for PK. Can he make full use of this free hit? He's already done it once. Hit hard, but hit straight to the extra cover fielder. So that's the end of the 7th over. After 7 overs, the score is 38 for no loss. 38 for no loss after 7. Good over, the last one for the GRCA team. 7 runs coming off it. So the last over of the batting power play. Good shot, but hit straight to the fine leg fielder. Anywhere to his left or right, that would have been a certain boundary. Batsmen seem pretty comfortable at the center going into the 8th over of the innings. This time gets his line right, bowling outside the off stump. Good stuff this from Abhishek. They need an over or two to go in their favor here to turn things around. Nice Cricket Academy. And just as I say, that's the first wicket down. That's Chetan Vishnu walking back. That was a loose shot from him, looking to go over the mid-wicket fielder. Could only manage it straight into the hands of the mid-wicket fielder, who dived to his front, picking up a good catch to his name. So that's the first wicket down at 38 runs for the GRCA under-12 team. The Nice Cricket Academy will be looking to capitalize on this wicket.
The opening batters were looking set there, Chetan Vishnu and PK, but the partnership has now been broken by Abhishek. Didn't need that kind of shot there from Chetan Vishnu. Looking to play it over the mid-wicket fielder. The bat turning in his hand and could only manage it into the hands of the short mid-wicket fielder. So that's the first wicket down. The score is 38 for 1 after 7.3 overs. Niranjan Ashok, the new batsman in. He's a left-handed batsman. Well left by Niranjan Ashok. Well played by Niranjan Ashok. Good thing for him to get set here and hold one hand for end for PK. It was a short ball, but it stopped off the pitch. Couldn't find no timing there, Niranjan Ashok. So that's the end of the 8th over. That's the end of the batting power play. After 8 overs, the score is 38 for 1. 38 for 1 after 8 overs. The field can be spread now. A wicket coming in the very last over of the power play. Nice Cricket Academy pulling things back a bit here. Taking the challenge to the GRCA, who's lost a crucial wicket. Good thing for them is that the aggressor PK is still at the crease. He'll look to continue till the very end. That was a very loose ball. That was a full toss to PK. You wouldn't want to give any full tosses to PK, who's pretty set out there. He's been batting there from the very start. Another 4, keeping the scoreboard ticking here, PK. A waist height full toss. Pulled to the deep mid-wicket region. It was easy pickings for PK there. A slight misfield there at the
mid-off region will enable the batters to come through for a single. Just because he got a, but it's not. It's normal. So he always does. He played well. Yeah. How much he scored? I don't know. I'll let you know. Okay. You're off the mic, right? Niranjan, the new batter on crease. Is that the second wicket? We'll have to wait. That's a brilliant catch. They're celebrating. Nice Cricket Academy. Trying to play down the ground. The extra bounce. Getting the top half of the bat. Popped right into the hands of the bowler who took a good forward diving catch. This is the second wicket down, and the Nice Cricket Academy doing things nicely here. Coming back into this game in a stylish manner. 43 for 2 now. Key wicket, key wicket. The new batter has to make his way back to the pavilion. Aditya, the new batsman in, replacing Niranjan, who was brilliantly caught by the bowler. It was a caught and bowled, diving forward. So 2 wickets in quick succession here for the Nice Cricket Academy. Arya Raj picking up the wicket, a crucial wicket. Has to stem the flow of runs here. That's exactly the kind of ball you want to bowl to a new batsman, beating him off the outside edge. Aditya, the new batsman in. You can see the energy back to the Nice Cricket Academy players. They're cheering the bowlers on. 2 wickets in no time for them. Well played towards the backward point fielder. Sent back by PK, so that will be the end of the 9th over. After 9 overs, the score is 43 for 2. 43 for 2 after 9.
Good passage of play here for the Nice Cricket Academy. Pulling things back quite nicely here. Quite a low bounce there. Abhishek into his third over now. That's up in the air, but just full shots of the short mid-wicket fielder. He would have had his heart to his mouth there, Aditya M. Nair. Looking to tuck it onto the leg side, but catching the top half of the bat, popped into the air. Just fall short of the short mid-wicket fielder. And that's the end of the 10th over. After 10 overs, the score is 45 for 2. Nice Cricket Academy on top of things here at the 10 over mark. The GRCA was playing really well up till the 7th over, and then 2 quick wickets have stopped the run flow there. The good thing for them is that PK is still at the crease. They'll want him to continue batting till the end. A loud appeal. Not out, says the umpire. The bowler pleading to the umpire. So Abhishek and Arya, this bowling pair, are doing a great job here for Nice Cricket Academy. Arya into his third over as well. A full toss, not quite able to put it away. Aditya hits it straight to the mid-off fielder.
Another appeal. Not out, says the umpire again. Aditya trying to play a drive. Misses it completely there. Straight into the hands of the keeper. Well, the pressure was put on. He missed 2 consecutive balls, was not able to put away a full toss, and in the end has bowled himself. So this is the 2nd wicket for Arya Raj and the 3rd wicket for GRCA, who is turning the tables now. After the power play, they've come back really strongly here. Aditya M. Nair has to make his way back to the pavilion. Things were going smoothly for the GRCA until the wicket of Chetan, and then now they've found themselves 3 down. They've dug themselves a bit of a hole, and the Nice Cricket Academy will be looking to capitalize on this. In any limited overs game, wickets will stem the flow of runs. And that's exactly what the Nice Cricket Academy will be hoping for here. They'll be looking to get through these overs quick and fast. .1 overs done. 46 for the loss of 3 wickets here. PK and Dhruv Acharya out there in the center for GRCA. Abhishek continuing his spell. He's into his 4th. He'll be looking to pick up another wicket this over. Driven straight back to the bowler. Bit of aggression there from Abhishek. Good to see. Good to see the aggression from the Nice Cricket Academy, putting the pressure on the GRCA batters. ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಏಷ್ಯನ್ಸ್ ಆಡಿದಾನೆ ಸರ್ ಅವನು. ಇಲ್ಲ ಏಷ್ಯನ್ಸ್. Well played to the cover fielder. The GRCA batters have to make sure that they don't lose any more wickets.
They have to build a partnership here, Dhruv and PK. A full toss hit in the gap between square leg and the short mid wicket. Was running away to the fence. Well cut off by the square leg fielder who made a chase for it. Will pick up an important couple of runs for the GRCA team. Dhruv off the mark with a good flick shot through mid wicket region. And that ends the 12th over. After 12 overs, the score is 49 for 3. The run rates dropped a bit because of the quick wickets. Nice Cricket Academy putting the pressure on, bowling the dot balls. A good passage of play here for them. Dhruv and PK at the crease for the GRCA. Trying to build up a partnership. Another wicket here would be a huge setback for the GRCA. They cannot afford another wicket here. Bowling change now from the parking end. Prayag is the new bowler in from the parking end. Always a delight to see a beautiful leg spinner. He's teasing the batsman with his flight, bowling the right line and length. A good shot to mid-on and a quick single taken. This is good running from PK. He knew he hit it hard. Good to see him pitching it up to the batsman. If he could get some sort of turn from this pitch, the batsman will find it really hard to put him away. Just like that, going off the back foot, trying to guide it. Could not make any contact there. Dhruv Acharya. Good effort. Hit straight to the mid-off fielder. The bowler giving it everything. Clean action this from Prayag Bhajesh. The way the batsman's playing, I'm pretty sure that Prayag is getting a bit of turn from the surface. Dhruv Acharya does not want to be taking any risks. Hit straight to the bowler. He's not celebrating. Well, what a gesture. Fair play from Prayag Bhajesh, which will end the 13th over. After 13 overs, the score is 50 for 3. Amazing stuff there from Prayag. Just pitched in front of his hands. Didn't want to put any pressure on the umpire. Made the decision for himself. So good stuff there from Prayag Bhajesh. After 13 overs, the score is 50 for 3.
Fullandelry couldn't drive it as sweetly as he would have wanted to. We should be able to understand the pressure on PK2. He's been losing his partners. Will certainly be a lot of pressure on him. Has to put down his strike rate a bit. Play cautiously here. Good run, good run. He noticed that it was a long off. Just punched it down the ground for a single. Playing smart cricket here, PK. And Dhruv has to be supportive of PK. He needs to rotate the strike. He needs to keep the scoreboard ticking as well. Up in the air, but falls safe. It didn't carry towards the mid-on field. Play straight back to the bowler. This is good stuff from Arya Raj. Bowling his fourth. Make that another dot ball. So that'll end the 14th over. After 14 overs, the score is 51 for 3. 51 for 3 after 14 overs. They have just shut down the flow of runs here. The Nice Cricket Academy. Pull things back really nice. Prayag Bijesh continuing his attack. He'll want to pick himself and his team a wicket. Tries to slog it, could not make the desired connection. Runs down to the long on fielder for a single. Up in the air, hit straight to the mid-off fielder. Chance of a run out there. It was pretty tight, but no harm done. Makes it easily. Way too much flight on that one. Hit down the ground for another single.
Look at that turn. Look at that turn from Prayag Bijesh. Bowling superbly here. Going on the back foot. Skids off the surface, and that's the end of the 15th over. We're halfway through the first innings. After 15 overs, the score is 54 for 3. Nice Cricket Academy right on top of things here at the halfway mark of the first innings. Will be a small and short drinks break. The KCL Season 2 Under 12 semi-finals 2 being played between GRCA Under 12 and Nice Cricket Academy Under 12. Here at this beautiful venue, Kashish Vismaya Green Park, hosted by Kashish Groups. Kashish Groups consists of Kashish Fantasy Sports Club, Kashish Cricket Club, Kashish Swimming Club, and Vismaya Construction, owned by our beloved owner Mr. Bahuguna sir. Kashish Cricket Club head coached by Mr. Nihal Lal, who is the present Ranji player and also a KPL player. The Kashish Cricket Club has many coaches who are well certified from the ICC level 1 and level 2 and also KCA certified coaches. Kashish Swimming Club head coached by Mr. Baiju, who has a certification of American level 1 and level 2 and also a Karnataka level 1 certification. Beautiful venue, beautiful weather to have a good day of cricket here. Dhruv Acharya and PK out there in the middle for GRCA, who's looking to build up a partnership here as that team have lost 3 wickets in quick succession. But I tell you what, Prayag Bijesh, the leggy, is turning things up quite nicely out there in the middle. Given away only 4 runs in his 2 overs. So he'll be tough to put away. After 15 overs, the score is 54 for 3. The GRCA have another 15 overs to post a competitive total on board. They'll be looking anywhere in and around 120, 130 from the stage. So after a short drinks break, the players of the Nice Cricket Academy making their way back into the playing area. They're a happy bunch now. The coach is happy, players happy. Good work to be done by the GRCA batters PK and Dhruv. We'll have to wait and find out if they can post up a good competitive total, if they can win the second half of the first innings. Currently Nice Cricket Academy on top of things here. They're certainly the happy bunch. But I tell you what, from the body language of PK and Dhruv out there in the center, they're certainly enjoying the game of cricket as well. The umpires waving at the Nice Cricket Academy players. They'll need to walk into the playing area soon. Don't want to be behind on the over rate. Very important aspect of the cricket game, over rate. Players have to keep an eye on it. You can see the coach pushing the players. They'll want to get through these overs thick and fast, putting the pressure on the GRCA batters, not letting them open up the flow of runs.
We're all set to resume play here at the Kashish Vismaya Green Park. This is the semi-finals 2 of the Under-12 tournament. PK on strike. Oh, slight collision with the umpire there from the bowler. The bowler's keen on bowling his ball, but didn't notice that the batsman was not ready. That was up in the air, but luckily for him, went to a no man's land. Arya Raj bowling his 5th over, so he's continuing his attack. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರೇ. ಹದಿನಾರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 55ಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 56 ಓಟುಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 56 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3. 16ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಫ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 57 ಓಟುಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 57. ಧ್ರುವಗಿ ಬಾರಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧ್ರುವ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಧ್ರುವ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಯಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕುಳ್ತಾ ಇದೆ. 4ಕ್ಕೆ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. 17 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು ಧ್ರುವ. 4ನೇ ಪತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. GRCA Under-12 ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. $57 for loss of 4. GRCA Under-12 versus NIC Under-12 ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆರ್ಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ಅಂಕಣೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಯ ರಾಜ್ಯ SRK ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆರ್ಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 58 ಓಟುಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 58.
16 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 58 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. देखो वो क्या हो रहा हो. ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಸೆತಗಾರನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. NIC ಅಂಡರ್-12 ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾರಿಯ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ. ಆರ್ಯ ಪ್ರಣೇಶಿನ ಖಾತೆ ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 62 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. 17ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 62ಕ್ಕೆ 4 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ GRCA ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಗ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆತ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಸತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ 2022ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿಯ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೈಸ್ ಅಂಡರ್-12ನ ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಗ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 17. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 17. ಸ್ಕೋರ್ ನಾವು ಮೂವ್ಸ್ ಟು 62 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹದಿನೇಳು ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ 62ಕ್ಕೆ 4. 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 36 ಓಟವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ PK ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಆರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. PK 37 ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ 5 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಕಣಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ GRCA ಅಂಡರ್-12 ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಆರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ PK. ಸರಾಸರಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ 3.69 ತಲುಪಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. 65 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 18ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶೈವನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಅಕ್ರಮ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಕ್ಷಾಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 18ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶೈವನ್ SRK ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಲಗೈ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡುವಿಕೆ ಬೌಂಡರಿ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರ ಆರ್ಯಪ್ರಕಾಶಿನ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಯಪ್ರಣೇಶಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 10 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ದಶಕದ ಸಾಧನೆತ್ತ ಆರ್ಯ. ಶೈವನೆಸ್ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತ ಆರ್ಯ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 70ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 70. ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4. 6 ಉದ್ದರಿಗಳಿನ್ನೂ ಕೂಡ GRCA ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶೈವನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 18. ಸ್ಕೋರ್ now moves to 70 for loss of 4 important wickets. End of over number 18. 18 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ 74 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದರಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ PK 37 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಕನೋಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಫ್ ವಾಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. 71 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ
ಮ್ಯಾಚ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಮತ್ತು ರೂಪೇಶ್ ಈಗ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಆದಂತಹ ನಿಹಾಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಆರ್ಯ ಪ್ರಣೇಶ್ 71 ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಕ್ರಮಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು ಆರ್ಯ ಪ್ರಣೇಶ್ಗೆ ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 72. ಆರ್ಯ ಪ್ರಣೇಶಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 11 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 72-4. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಯ ರವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಗ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಜೊತೆ ಆಟ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಗ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. GRCA ಅಂಡರ್-12 ಪರವಾಗಿ ನೈಸ್ ಅಂಡರ್-12 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 4 ಓಟಗಳು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. GRCA ರನ್ ಧಾರಣೆ, ರನ್ ರೇಟ್ ಈಗ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ 73-4. ಫ್ಲೈಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬಾರಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಚೆಂಡು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶೈವನ್ SRK ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬೌಂಡರಿನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತದನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅಕ್ರಮ ಸೂಚನೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕರು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅಖಿಲೇಶ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರೂಪೇಶ್ ರವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕತೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟಗಾರಿಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ICC ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಡುವಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ICC ಲೆವೆಲ್ 1 ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೋಚ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್, ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಚಾಣಾಕ್ಷ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಶೈವನ್ ಅನ್ಕೇಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಿಕೆ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದೆಡೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೈಸ್ ಅಂಡರ್ 12 ಪರವಾಗಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. KCL ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಅಂಡರ್ 12 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಕಶೀಶ್ ವಿಸ್ಮಯ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಈ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಶೀಶ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಿನ ಕಶೀಶ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್, ಕಶೀಶ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್, ವಿಸ್ಮಯ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವರ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಬಹುಗುಣ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ KCL ಸೀಸನ್ 2 ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು, ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ KPL ಮತ್ತು ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂಥ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಆದಂಥ ನಿಹಾಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 81 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 81 81ಕ್ಕೆ 4. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂಜನ್ 10 ನಿಂದ 15 ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಎಸೆಬಲ್ ಅಂತ ಎಸೆತಗಾರ. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಅಪೀಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 82ಕ್ಕೆ 4. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ, ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂಜನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 21. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 21. ಸ್ಕೋರ್ ನಾವು ಮೂವ್ಸ್ ಟು 82 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4. ಸರಾಸರಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ 3.90. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 4 ಓಟುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ 118 ಓಟುಗಳು ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ GRCA ಅಂಡರ್ 12 ಪರವಾಗಿ. ನಡು ಸರದಿ ಆಟಗಾರರು, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೆಡೆ PK ಆರಂಭಕಾರ, ಆರ್ಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಯ ಪ್ರಣೇಶಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 15, 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ PK 43 ಅಜೇಯದ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಲಗೆ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಕೌಕಾರ್ನ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹಂಚಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. PK ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದರೆ PKನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 47ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ PK. 57 ಡೆಲಿವರೀಸ್, 47 ಫಾರ್ PK. ಮತ್ತೆ ಶೈವನ್ ಈಗ SRK ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 48ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. PKನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 87 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. GRCA ಅಂಡರ್ 12ನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಒಂದು ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆಟಗಾರ ಆರ್ಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ಈಗ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕುಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. GRCA ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಪತನ. ಅರ್ಧಾಂಶ ಹುದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ PK 48 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ GRCAನ ಪರವಾಗಿ. ನೈಸ್ ಅಂಡರ್ 12 ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನ ಶೈವನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಆರಂಭಿಕದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಶೀಶ್ ವಿಸ್ಮೈ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬಹುಗುಣರವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ KCL ಸೀಸನ್ 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ Ysports ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲಿಯಾನ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಅಪೀಲನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಈಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶ ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾಯ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶೈವನ್ ಒಂದಷ್ಟು ವರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಶೈವನಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೈಸ್ ಅಂಡರ್ 12 ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಟ ಡೆಲಿವರಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ದಾಂಡನ ಸವಿರಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರಿನ ಭದ್ರ ಬೋಗಸೆನ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಜೊತೆಗಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು ಎಲಿಯಾನ್.
ಈಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶೈವನ್ SRK ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈವನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲ್ ಈಗ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶೈವನ್ SRK ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಚಮತ್ಕಾರದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಂತೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಕ್ವಿಕೆಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುತ್ತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 21, 21 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ 22 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 22. ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ 87 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಶ್ ಎಸ್ ಈಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ PK. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ನೆಗೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಡನ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 87ಕ್ಕೆ 6 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದರೆ 120 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಅಪೀಲನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಈ ಬಾರಿ 48 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಧ ಶತಕ ವಂಚಿತನಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ PK ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 58 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ 48 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. PK ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 58 ಡೆಲಿವರೀಸ್, 48 ರನ್ಸ್ ಫಾರ್ PK. 23ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಟಗಾರ PKನ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಣಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಂಬತ್ತೇಳಕ್ಕೆ 7. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಪುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ 88 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. $88 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 7. 23ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಅಕ್ರಮ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಗಂತ್.
ಬಲವಾದ ಅಪೀಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಶೈವನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಎಸೆತಗಾರ. 2 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ರು. ತದನಂತರ PK ಹುದ್ದರಿ ಕೂಡ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿತು. 89-7. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಸೆತ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 89-7 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂಥ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 23. 23 end of over number 23 score now moves to 89 for loss of 7. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ. Thank you, Mr. Giri, for that amazing commentary in Kannada. Coming down the track, looking to play a lofted shot but couldn't make it to the pitch of the ball, so we'll be happy with the defense. 89 for 7, so GRCA in a lot of trouble. Good shot, good pull shot through the mid-wicket region. Will that be a boundary? No, it won't travel to the fence. Well cut off. We'll pick up a couple of runs there. Good shot there from Digant. Digant and Saharsh, the batsmen. Played straight into the hands of the mid-wicket fielder, putting the pressure on the fielders. Good running between the wickets this from Digant and Saharsh. Tanishka Naveen, the bowler, into the attack. Good loopy deliveries, teasing the batsman. Just like that, there was another loopy delivery, but this time played smartly. Swept towards the deep fine leg fielder, who is pretty wide. Will be another single. You can see the batsman was on the back foot pretty early, but the ball coming onto the bat, it slowed down after pitching, so he had to wait for it, couldn't make the timing he wanted. So with that single, 24 overs of the innings is done. The score is 94 for 7. GRCA have another 6 overs to post up a competitive total for the Nice Cricket Academy to chase.
Down the track, drives it straight to the cover fielder. Will be another dot. Harshvardhan Shahi is the new bowler, bowling the 25th over of the match. That's off the edge, runs away to the third man region. Will pick up a single. Every run counts for the GRCA team. They'll be looking to accumulate as many as they can towards the back end of this innings. The slog overs, they say, but they do not have enough number of wickets to slog, I assume. That was up in the air. Will be another single down to deep square leg. Good throw. Wow, he's pretty happy. He's pretty happy with the throw. A direct hit from deep square leg. Misfield down at long on. We'll pick up a couple of runs there. That is sloppy fielding there at the deep mid-wicket region. Much needed boundary for the GRCA team. With that, the team score reaches 102. 102 for 7 in 24.5 overs. Crossing the 100 mark in style there. The GRCA batters. Digant, the aggressive batsman in this partnership, batting at 12 runs. So with that boundary, there's a bit of pressure on the bowler. He bowls a wide. Let's see what he can do this ball. Short ball, could not pull it over the mid-wicket fielder, and with that 25 overs have been completed, and after 25 overs the score is 103 for 7. 103 for 7 after 25. Another 5 overs to go. 30 legal balls to go. The GRCA will be looking for anywhere near 130, 140. I'm sure that will be competitive in this contest of the game. It's a big semi-finals. The winner goes through to the finals. The big match for both the teams here. There's an appeal there. Given out by the umpire. The batsman's not leaving his ground. The umpire's conversing. They've made the decision very clear to the batsman, and that will be the end of Sahash's innings. He'll have to make a long walk back to the pavilion. That's the 8th wicket down for the GRCA. Just when they were looking to maximize on these last 5 overs, a wicket. He's been given LBW. Sahash is out leg before wicket to Tanishka.
who's bowled brilliantly here. Started off with a wide, but the next one foxed the batsman, hit him on the pad, and he's been adjudged LBW. So 8th wicket down for the GRCA. 104 for 8 after 25.1 overs. Harini is the new batter in. Beautiful sides this. Tanishka to Harini. Another appeal for leg before wicket. Pretty sure it's off the thigh pad. Given leg bias. So Harini off the mark. No run in her name, but a run to her team's, and which is the most important thing at this time. She'll be looking forward to posting a competitive total for her team here. Up in the air, will not carry to the mid-on fielder. A good throw to the striker and batsman. Eight wickets down, the GRCA under 12 team. Again, similar kind of shot down the track. Will pick up a single this time though. Went a little towards the right of the mid-on fielder. Good over so far from Tanishka Navin. She has to close this over out in a perfect way. Slow off the pitch. Bit of turn. Dot balls not going to help the GRCA batters at this stage of the innings. This is beautiful stuff. She's teasing the batsman. An appeal for a stumping, but not out, says the umpire, and that will be the end of the 26th over. After 26 overs, the score is 106 for 8. 106 for 8 in 26 overs. 4 more overs to go in this innings. Harini and Digant, the batters, out there in the middle. Tanishka bowling beautifully. She's bowled 2 overs for giving away 7 runs, picking up a wicket. Good stuff this from both the teams. GRCA will be hoping to finish off on a high. They've been under the pump from the Nice Cricket Academy bowlers. Good turn this from Harshvardhan. Coming down the track, converting it into a full toss. Hit it in the gap. This is great running. If he completes this, good running between the wickets. Oh no, it's 1 run shot. 1 run shot signaled by the umpire. They gotta keep the basics right, the batters out there. Cannot afford these mistakes anymore at this stage of the innings.
Hit straight back to the bowler. Harini able to middle the ball but not quite finding the gaps. Good shot, good sweep. It was a full toss on the legs. Gets down on one knee, sweeps it to the deep square leg fielder. Will be a single from Harini. The score slowly moving on to 109. Nice academy going through these overs thick and fast. Spinners from both ends. Again, coming down the track. This is hit in the gap. Will they go for the second? They're going for the throw. They're going for the throw and they'll complete it easily. So 2 runs to end the 27th over. After 27 overs, the score is 111 for 8. 111 for 8. 3 more overs to go. Digant and are batting beautifully on 17 runs from 18 balls. Harini giving the required stance from the other end. They'll want another 20 runs from these 3 overs. They'll be looking to get another 20 runs from these 3 overs. The GRCA under 12 team. Playing smartly here. Digant coming down the track for the spinners. Converting it into a full toss. Placing it in the gap to pick up a couple of runs. Again, getting down on one knee, sweeps it to the gap at the fine leg region. No 2 there. Will pick up another single. Good rotation of the strike by Harini. Coming down the track, lofts it over the cover fielder, just about closes in. The short cover fielder was in action. Digant would have had his heart in his mouth, but it goes above his head, so another single taken. Another loopy delivery, tucks it onto the offside, will pick up another single. So good first 3 balls, single of each. He's been doing the same thing for the spinners. This time could not convert it into a full toss, not quite reaching the pitch of the ball. Lucky that it hit his pad and stayed there, otherwise it would have been a clear stumping. Good shot straight down the ground. That beats the mid-on fielder. Picks up a couple of runs down to long on. Good batting this from Digant NR. Crucial runs these for the GRCA under 12 team. Short ball up in the air, and that will be the 9th wicket down. That's such a soft dismissal. He was looking to hoink it over the fine leg fielder, but manages the top edge. Easy catch to the keeper. That will be the end of Digant NR. He's walking back after playing a crucial 20 runs for his team. He's added 20 runs to the team's total. Well played by Digant NR.
Tanishka Naveen, how amazing has she been? 3 overs, 12 runs and 2 wickets so far for her. The score is 116 for 9 after 28 overs. Another 2 overs to go. 1 wicket left for the GRCA under 12 team. Great stuff this from Tanishka Naveen. Anjan, the new batsman in, joining Harini at the centre for the GRCA team. Well, that's the end of the GRCA innings. Is it? Well, it's not out. As far as I can hear here, that the wicket keeper collected it front of the stumps. Well, it is a no ball because the wicket keeper collected it in front of the stump, so it's a free hit for Harini. Crucial runs this for the GRCA team. Coming down the track, lofts it in the air. A catch wouldn't have made a difference because it was a free hit, but they'll pick up a single here. The score slowly moving on to 117. Prayag Vijesh is the bowler. Back foot of the batsman clearly inside. Can Anjan provide his team a couple of runs here towards the end of the innings? We'll have to wait and find out. Short ball. Plays it late, so couldn't find the gap. Another dot ball. Dot balls are like gold for the Nice Cricket Academy towards this back end. A lofted one. Another appeal. Well, the appeal continues, but it's not out. Not out, says the umpire. Well, it's a dot ball nonetheless. No runs being conceded, so it's good news for the Nice Cricket Academy. Good turn. Not giving away any sort of width for the batsman to free his arms. Great death bowling this from Prayag Vijesh. A leggy bowling the death overs. This is great stuff from him. And Tanishka. That's a sitter. Straight in and straight out of the cover fielder's hand. 29 overs have been completed. 118 for 9 is the score. Last ball of the innings coming your way, ladies and gentlemen. It's been a good effort from both teams. GRCA scoring 118 runs for the loss of 9 wickets in 29 overs. Tanishka, the bowler, to bowl the last over of the innings. She'll want to pick up another wicket to her name. Well, short ball, not quite having the bounce on it for Harini to pull it.
An appeal, not out, maybe too high. Well, that's the end of the GRCA innings. It was a loopy delivery. Harini stumped out by Tanishka. Tanishka has the last laugh. She picks up the 10th wicket, and the GRCA under 12 team finishes off on a score of 118. 118 all out in 29.3 overs. Maybe less than a par score, but we'll have to wait and find if the nice Cricket Academy batters can chase this down. They'll be happy with the score to be chased down. $11 is the scheduled time for the start of the second innings. 11 a.m. is the scheduled time for the start of the second innings. This is the semi-finals 2 of the KCL Season 2 Under 12 tournament being played between GRCA Under 12 and Nice Under 12 team. This is a beautiful venue here, the Kashish Vismaya Green Park. This amazing tournament is hosted by the Kashish groups, the Kashish Fantasy Sports Club, Kashish Cricket Club, the Kashish Swimming Club, and Vismaya Constructions. The Kashish groups owned by our beloved owner, Mr. Bahuguna sir, who's the head of the Kashish Cricket Club too. Head coached by Mr. Nihal Ulal, who's a present Ranji Trophy player and also a KPL player. Kashish Cricket Club consists of many experienced coaches who are ICC certified coaches, level 1 and level 2, and KCCA certified coaches as well. The swimming club, the Kashish Swimming Club, head coached by Mr. Baiju, who has a tremendous qualification of American level 1 and level 2 certification, and also Karnataka level 1 certification. An interesting semi-finals this, the GRCA under 12 posting a total of 118 runs. They've been all out with 3 balls to spare. Good performance this by the Nice Cricket Academy bowlers, bowling great lines, making it hard for the batters to score the runs. Few extras there. Actually, a lot of extras, many no balls. But apart from that, the wicket-taking ability of the bowlers of the Nice Cricket Academy was tremendous, restricting them to a total of 118 runs. So the Nice Cricket Academy
ಹಲೋ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರೇ. ನೂರ 19 ಓಟದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ GRCA. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ನಿನ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಿ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಓಟುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ. ಬೌಂಡರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಬೌಂಡರಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 4. ಮತ್ತೆ ಬಳಸುತ್ತಾ ಮರೆತಂದು ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 8 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಾವು. 8ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿತ್ಯ ದಾಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 34ನೇ ಬೌಂಡರಿ ಈಗ ಆದಿತ್ಯ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಾಶ್ GRCA ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸೆತ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ. ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸಿದ್ರು. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನೀಶ್ ಈಗ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅಕ್ರಮ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಭರ್ಜರಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಆದಿತ್ಯ ದಾಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾದರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿತ್ಯನ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಈಗ ರನ್ ಧಾರಣೆ ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೈಸ್ ಅಂಡರ್ 12ನ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರಥಮ ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11 ಓಟಗಳು 2 ಅಂಕಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 11 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. 108 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 174 ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಫಾರ್ NICE ಅಂಡರ್ 12. ಆರಂಭಿಕದ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ GRCA ಅಂಡರ್ 12 ಈಗ 119 ಓಟದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಡವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕದ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಂಥ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು 11 ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಅ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ 11 per over. ಮತ್ತೆ ತುದಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಎಲಿಯಾನ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 10-15 ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಎಸೆಬಲ್ಲಂತ ವೇಗಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಎರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13 ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 13. ಎರಡನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಎಲಿಯಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ GRCA ಅಂಡರ್-12 ತಂಡ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೈಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಆದಿತ್ಯ ಒಂದೆಡೆ ಆದರೆ ಆರ್ಯನೇಶ್ ಆರ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಒಳತಿರುವಿನ ಚೆಂಡು, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ ದಾಖಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 3 ದಿನಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೈಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ GRCA. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತೊಂದ ಎಸೆತ, ಇನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ವಿಕೆಟ್ ಟು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಲಿಯಾನ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಾಕ್ಷ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಲಿಯಾನ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲಿಯಾನ್ ಟು ಆರ್ಯನೇಶ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಬೌಂಡರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡಿಗೆ ದಿಶೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಆರ್ಯನೇಶ್ ಖಾತೆಗೆ ಈಗ ಬೌಂಡರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಬಹಳ ಶೂತ ಬರ್ತದೆ. ಪುಲ್ ಶಾಟ್, ಈ ಬಾರಿ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಆರ್ಯನೇಶ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21 ಓಟುಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 21. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಸತ, ಯಾರ್ಕರ್ ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು, ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 21 ಓಟುಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 21 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರ್ಯನೇಶಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆದರೆ 168, 168 ಡೆಲಿವರೀಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, 98 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 98 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 168 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ, ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್, ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು. ಚೆಂಡು ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. ನಾಲ್ಕು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಬೌಂಡರಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 25 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನೈಸಿನ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಈಗ ಆದಿತ್ಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದಿತ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 17ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು, ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು
ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತ ರನ್ ಧಾರಣೆ 3 ಚುಕ್ಕಿ 4-0. ಈಗ ಸರಾಸರಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ 10. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 26 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 26 ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಸರಾಶಿ ಬಾರಿಯ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೂರ್ಣಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಬೌಂಡರಿ. ಸಾರಾಂಶ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಬೌಂಡರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸಾರಾಂಶ್ ಒಂದಷ್ಟು ರನ್ನಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 30ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ದಶಕದ ಸಾಧನೆ ಅತ್ತ ನೈಸ್ ಅಂಡರ್ 12 ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಾರಂಭನ ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರ್ಯನೇಶ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಫ್ಲಿಕ್ ಶಾಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸಿದ್ರು. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸತ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು 10 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 10 ಓಟದ ಸರಾಸರಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೈಸ್ ಅಂಡರ್ 12 ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ 15 ಓಟಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಆರ್ಯನೇಶ್ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 14 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಕಶೀಶ್ ವಿಸ್ಮಯ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹುಗುಣರವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ KCL ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಅಂಡರ್ 12ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2ನೇ ಪ್ರಥಮ ಉಪಾಧ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಾರ್ಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲಾನ್. ಎಲಾನೆಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ. ವಿಸ್ಮಯ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಶೀಶ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್, ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಕಶೀಶ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ರೀತಿಯಂತ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಬಹುಗುಣ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉಪಾಧ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟ KCL ಸೀಸನ್ 2. ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 30. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫ್ಲಿಕ್ ಶಾಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಿಸ್ಟಿನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 31ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 31 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. 4th ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್.
88 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 158 ಡೆಲಿವರೀಸ್. 158 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 88 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮದಂತ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತ ನಿಹಾಲ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದೆಡೆ ಸಾಗಿದ್ರೆ, ಬಹುಗುಣರವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೆತ. ಚೆಂಡೀಗ ಸ್ಟಂಪ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. RNA ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮತ್ತು KCCA ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಲೆವೆಲ್ 1 ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 2 ಕೋಚ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ರನ್ನಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲಿಯಾನ್ SRK ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ RNA ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 14 ಓಟವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಣದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಿಕೆ, ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂವತ್ತ ನೋ ಲಾಸ್. 33 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. ನೈಸ್ ಅಂಡರ್ 12. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಒಂದೆಡೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರೂಬೇಶ್ ಅವರ ನಿರ್ಣಾಯಕತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಜೂರ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಮೆರಿಕ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಲೆವೆಲ್ 1 ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೋಚ್. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. $156 deliveries remaining, 85 required. 85 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 156 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ನೈಸಿನ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಈಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಗಂತ್ NR SRK ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 35ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 35. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕನೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 35ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ಟಿನ ಹೊಡೆತ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಒಂದೆಡೆ ಆದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ SRK ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಿಗಂತ್. ಮತ್ತೆ ದಿಗಂತ್
ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ 36ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 3.2 ಈ ರೀತಿಯ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ. 1 2 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗತಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಯನೇಶಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಭಾಗಿದಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 37 ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 37. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 5th ಓವರ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಕ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 38. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5. ಸ್ಕೋರ್ ನಾವು 38 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರನೇಶಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಒಂದೆಡೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thank you, Mr. Giri. What a start this is from the Nice Cricket Academy batters. Aryan Sin and Aditya doing a great job for the team. 37 for no loss in 5. Exactly what they needed in the power play. They're making this total been called wide down the leg side. GRCA cannot afford any type of extras. They have less runs in the bank. They need to defend it, and the only way they can do it is to pick up wickets. Short ball hit straight to covers. Well fielded. Will contain it to a dot ball. Well bowled. It was off the good length delivery. Exact part of the pitch where the batsman gets confused whether to go on the front foot or the back foot, but well played in the end too. Umpire letting the players know that it was off the pad. Well, this definitely isn't from the pad. That's a wide down the leg side. So Arya Pranesh finding it hard to find his line. Couple of extras in this over. He's looking for a big one there. In the end, just decides to flick it towards the short fine leg fielder. Will pick up a single to his name. The score slowly moving on to 41 for no loss. Well bowled and well played. A good front foot defense, a solid front foot defense from Arinson. Both the batsmen
complementing each other with their stroke play. Making another 4 runs to Aryanson's account. At the end of 6 overs, the score is 45 for no loss. You can see his teammates cheering him on. They have a lot of phrases already termed for these two batsmen, and the Nice Cricket Academy teammates are doing it quite well. They're cheering on their batters. Another 2 overs to go in the power play. 45 for no loss in 6. What a great start this is, going at a smooth run rate of 7.5 runs per over. One of the few deliveries where Aditya Jha was beaten. This time, maybe a little skid of the surface, going up, bouncing. He was looking to pull it. There was a gap. There was a gap between the square leg fielder and the short fine leg fielder. A little bit towards his left or right. That would have been a certain boundary. What a shot. What a shot that is. Played towards the gully region. They're going for the second. A better throw would have had him in trouble, but in the end they complete the 2 runs quite easily. Great aspect of this partnership is that they haven't allowed too many dot balls to pile up. They've kept the scoreboard ticking. Made sure that both the batsmen have enough strikes so that they don't fall out of rhythm. That's running away to the fence as well. The outfield's quite thick. It might slow down. They've cut it out. Are they thinking of the third? They don't want to take any risks at this stage. They don't need to take any risks. The boys are asking, ye no shot adu. The teammates are cheering them on. ಅದು ಪಿಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 2 ಪಿಚ್ ಆಯ್ತು. Well, things are getting worse for the GRCA. That's a no ball, and it's a free hit here for Aditya Jha. Comes down the track. Fielder gets a hand to it. Saving the boundary. Will keep it down to a single. Well played. Good defense to end the 7th over. After 7 overs, the score is 51 for the loss of no wicket. 51 for 0 at the end of 7. Last over of the power play coming. So far, the Nice Cricket Academy batters are cruising through this power play. They've made full use of the fielding restrictions.
Great shot down the ground. Will be a certain boundary. This is just great stuff from Aditya Jha. Clearing his front foot and hitting it straight down the ground. Smart batting this. There's a clear gap at the long on region and he makes full use of it. Another 4 runs added to the tally. Arya Pranesh. Is that a catch? No, the fielders misjudged it. He came in too forward and in the end, it went sailing over his head. Looks to be in pain. He might have hit his head to the ground. The umpire is running in to check if the player's okay. Everything have to be taken seriously here. Looks to be in pain, indicating that he's hit his head, but seems to be back on the feet, so good signs there. He ran in too forward, misjudging the catch, resulting in another boundary. The fielders all okay, good signs here. Good to know that the fielder's okay. The nice Cricket Academy teammate who's carrying the drinks, doing a great job helping the batters keep up their energy. They're making this run chase look so easy. I tell you what, the GRCA batters struggled to score runs, while the nice Cricket Academy batters are actually showing how great of a pitch this is. They've made it look quite easy and they're making this target look very, very minimal. Well played, smart, sensible batting. He knows he's gotten 2 boundaries. They were thinking of the second. They don't want any sort of run outs here and stop this flow of runs. Good single, sensible batting. What a beautiful venue this is, the Kashish Vismaya Green Park. The youngsters are having a ball out here. And exactly what I tell you. The nice Cricket Academy batters are definitely having a great time in this venue. What a classical sweep shot. That's the 3rd boundary of the over. I tell you what, if the nice Cricket Academy teammates are cheering them on, I don't think they need me for commentating because they're taking over. Great stuff this from the nice cricket teammates. A rare dot ball, a rare dot ball. They can afford as many dot balls as they want. Smart batting, sent back by Aditya. Aryanson sent back by Aditya. Will they take one for the overthrow? No, they won't. So that will be the end of the 8th over. After 8 overs, the score is 64 for no loss. 64 for no loss after 8. The power play is done and dusted.
The Nice Cricket Academy batters have aced this power play. They've done a great job going at a run rate of 8 runs per over. They need another 55 runs for victory. They have 1 foot into the finals. It's just a matter of crossing the line now for them. Only a miracle can save GRCA from here. The GRCA at this stage of their innings were 38 for no loss. 38 for 1 actually. You can see that the Nice Cricket Academy have made sure that they don't lose any wickets and also score enough number of runs in this batting power play. Now the field can be spread. A good Yorker from Chetan Vishnu. He opened the innings for GRCA, played a beautiful knock. Now can he do some magic with the ball? Good first 2 balls from Chetan Vishnu. He's bowling at some good pace too. Not giving any sort of room for Aditya Jha to open his arms and play freely. Some field changes from the bowler. Good running between the wickets. They saw an opportunity to take a single there. Well, that's taken off the deck. Climbing on Aryan Sin. Was surprised by the bounce. Well collected by the keeper too. There's a slip in place. There's a gully in place. They're looking to attack because they know that the wickets are the only way that they can come back into this match. Another cut and a miss. Good over this from Chetan Vishnu. He's been impressive this first over. He needs to close this over out. Well bowled. He finishes off his over in style. After 9 overs, the score is 65 for no loss. He's just given away 1 run in the first over after the power play. Good stuff this from Chetan Vishnu. 9 overs, 65 for no loss. The Nice Cricket Academy still on top here comfortably. They require another 54 runs in 21 overs. It will be a cakewalk. But you never know. The GRCA need a miracle here to get back into this match.
Good, sensible batting here. They don't need to take any risks at this point of this innings. There's a sweeper in place. It was a full toss. He'll be disappointed he did not put it away. There's a huge gap in that region. It's a certain 4 if he would have connected it. Gets away with it. The bowler. Good shot in the gap. They'll be thinking of the second. They'll pick it up easily. PK is the bowler. Did a magnificent job with the bat. He needs to step up for his team with the ball too now. Good flighted delivery, hit straight into the hands of the short mid-wicket fielder. Well played and well bowled. That will be the end of the 10th over. After 10 overs, the score is 69 for the loss of no wicket, 69 for 0 in 10. And I'll be handing over the mic to our Kannada commentator, Mr. Giri. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರೇ. 10 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ ನೈಸ್ ಅಂಡರ್ 12 ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 60 ಬಾಲ್ 70 ಆನ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 70 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಯನೇಶಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಗ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾಗಿದಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರರು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. GRCA ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ 30 ಓವರ್ಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ KCL ಸೀಸನ್ 2 ಅಂಡರ್ 12ನ ಪ್ರಥಮ ಉಪಾಧ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ GRCA ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ, ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 70 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. ನೈಸ್ ಅಂಡರ್ 12 ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಕೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೈ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಕ್ಷಾಸ್ಮುಖೇನಾಗಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 38 ಓಟದ ದಾಖಲಿತ ಈಗಾಗಲೇ ಆದಿತ್ಯ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 27 ಓಟದ ಅಜಯ್ ಆಟವನ್ನು ಆರ್ಯನೇಶ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚೇತನ್ GRCA ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫ್ಲಿಕ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಎರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ,
73 73ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೇತನ್, ಆರ್ಯನೇಶ್ ಗೆಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಲೇಟ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಈಗ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೂಟದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 73 ನೈಸ್. ಅಂಡರ್ 12 ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ GRCA ಆರಂಭಿಕದ ಹಂತದ 119 ಓಟದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ತಂಡ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಪೂರ್ಣಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹಂಚಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ, 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 77 77 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. ಹಾಫ್ ವಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡ್ರಿನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬೌಂಡರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 77ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 77. ಆದಿತ್ಯನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 38ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಆರ್ಯನೇಶಿನ ಮೊತ್ತ 33ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತಗಾರ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಗುಣರವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 77 ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಹೊಡೆತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಹೊಡೆತ. ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ. ಈ ಬಾರಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ವಿಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 78. 78 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ನೋ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಹುದ್ದರಿಗಳಿನ್ನೂ ಕೂಡ ನೈಸ್ ಅಂಡರ್ 12 ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಿಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಹೊರತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 49 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪಿಕೆ ಅರ್ಧಶತಕ ವಂಚಿತನಾಗಿ ವಾಪಸ್ಸಾದ್ರು. ಈಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್. ಈ ಬಾರಿ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 1 ಓಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಪಿಕೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 12. ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು 78 ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್. 78ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿತ್ಯ 43, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 44 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರ್ಯನೇಶಿನ ಭಾಗಿದಾರಿ 28 ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಎಸೆತ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 10-15 ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದ ಎಸೆಬಲ್ಲದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೇಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಚೇತನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದೂರದ ತುದಿಯಿಂದ ಪಿಕೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. 78.
ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹಂಚಿಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನ ಕೂಡ ಸುಲಭದಲ್ಲೇ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೇತನ್ ಅವಳಿ ಓಟದ ನಂತರ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 79 79 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗತಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಎಸೆತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಓಟ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೈಸ್ ಅಂಡರ್ 12 ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಎರಡನೇ ಓಟ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟವಷ್ಟನ್ನೇ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದಿತ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರ್ಯನೇಶ್. ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ. ಚೇತನ್ ಟು ಆದಿತ್ಯ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಂಚ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹದಿಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 13th ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. 80 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಹೊಡೆತ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹಂಚಿಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಡಾಯಿಸಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭದಲ್ಲೇ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆರ್ಯನೇಶ್ ಖಾತೆಗೆ 2 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕೂಡ 43 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ GRCA. 82 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 13. 13 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ 82. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಯನೇಶ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 37 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 102. 102 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 37 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 84 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 84. ಮತ್ತೆ ಪಿಕೆ. ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತದ ಸೂಚನೆಗಳು ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 85 ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತದ ಆಟಗಾರಿಕೆ. 48 ಓಟದ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ನೆಗೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಹೊಡೆತ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಹೊಡೆತ. 89.
89 ಓಟುಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನೈಸ್ ಅಂಡರ್ 12 ಈಗ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಆದಿತ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 90ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 90 ಆರಂಭಿಕದ ಹಂತದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ನೈಸ್ ಅಂಡರ್ 12 ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 14ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಈಗ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಓಪನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆದಿತ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರ್ಯನೇಶ್ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹುದ್ದರಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 91ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 91. ಎಸೆತ 28 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 96 balls 28 runs required. ಎಸೆತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೋಟ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಗ ನೈಸ್ ಅಂಡರ್ 12 ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹದಿನೈದನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹರಿಣಿ ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದಿತ್ಯ ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹರಿಣಿ ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸಿದ್ರು ಹರಿಣಿ ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹರಿಣಿ 15ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 91ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 91 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹಂಚಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 48 ಓಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಕದ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಈಗ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 48 ಓಟವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ 2 ಓಟ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹರಿಣಿ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 94.
ಹರಿಣಿ SRK ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ 3 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿಣಿ ಸದ ಚೆಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಹೊಡೆತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರ್ಧ ಶತಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 50 ಫಾರ್ ಆದಿತ್ಯ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಉಪಾಧ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದಿತ್ಯ ಆರಂಭಕ ಆಟಗಾರ. 53 ಎಸೆತ 52 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರ್ಧ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 102ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 15. ಸ್ಕೋರ್ ನಾವು ಮೂವ್ಸ್ ಟು 102 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Well, certainly, Mr. Giri, that was a splendid 50 from Aditya. What an opening partnership this has been for the Nice Cricket Academy under 12. Halfway through the innings, 15 overs done, 102 for no loss. They require just another 17 runs for victory. 17 runs and they are through to the finals of the under 12 tournament, Kashish Cricket League. "17 more runs required in the semi-finals of the KCL Season 2 Under 12. Played at this beautiful venue, Kashish Vismaya Green Park. The KCL Season 2 hosted by the Kashish groups, Kashish Fantasy Club, Kashish Cricket Club, Kashish Swimming Club and Vismaya Constructions. Kashish groups owned by Mr. Bahuguna sir. The Kashish Cricket Club, head coached by Mr. Nihal Ulal, who has represented Karnataka in the Ranji team and is also a KPL player. Kashish Cricket Club consists of coaches who are very experienced and also ICC certified coaches, level 1 and level 2, and also KCCA certified coaches. Kashish Swimming Club, head coached by Mr. Baiju. He's extremely qualified, having American level 1 and level 2 certification and also Karnataka level 1 certification. We're just having a mini drinks break here after the 15th over. Another 17 runs required for the Nice Cricket Academy to advance to the finals of the KCL Season 2 Under 12 tournament. We're all set to continue the chase. Another 17 more runs required for the Nice Cricket Academy. Aditya Jha batting on 56 runs from 54 balls. His innings consisting of 8 beautiful boundaries. Aryan Sin complementing his partner with 38 runs from 37 balls. His innings consisting of 6 boundaries. Both going at a strike rate of well over 100. This has been a splendid opening partnership. It's an all-round performance. The Nice Cricket Academy have dominated the GRCA team
in all the three departments and throughout the course of this match. Well, unfortunately, he has to make his way back right after the drinks break. How often have we seen that? Just after the drinks break, a wicket falling. It's Aryan Singh Chowdhury walking back to the pavilion. He's played a beautiful knock of 38 runs from 38 balls. He's put his team through to the finals, given him a proper platform. They just need another 17 runs. The opening partnership has finally been broken after the drinks break. Even during the international matches, how often have we seen a wicket falling after the drinks break? Well played by Aryan Singh. Splendid knock. The new batter in the crease, Inchara Nag. Well, it's a short stay over there for the batter. It's the second wicket down for the nice Cricket Academy. The second wicket down, 2-2. Maybe a bit too late, but you never know. Cricket's a funny game. Inchara walking back to the pavilion. 2-2 for GRCA. Something to cheer about for them. The nice Cricket Academy requiring another 17 runs for victory. One 0-2 for 2 in 15.2 overs. 2-2. Fun fact, this is a hat-trick ball. Hat-trick ball for Saharsh. Oh, it was up in the air. It was up in the air. I tell you what, that was close for the hat-trick. But Harshvardhan survives. The nice Cricket Academy requiring another 17 runs. Good news for Nice is that the set batsman Aditya Jha is there at the non-striker end. Another good forward defense. Good tight bowling too from Saharsh. Good shot through the covers. They'll pick up a couple of runs here. Inching close to victory here, the nice Cricket Academy under 12 team.
Well, a dot ball to finish off the 16th over. What a great over this was, picking up 2 wickets and just giving away 2 runs. The score after 16 overs is 104 for 2. 104 for 2 after 16 overs. The Nice Cricket Academy requires another 15 runs in 84 balls for victory. A very full delivery, was just able to dig it out. Aditya Jha, the batsman who's played a splendid knock so far. He'll want to get his team over the finish line. He'll want to be there till the end. Play through the covers. Will pick up a single. Well fielded by the cover point fielder. Requiring another 14 runs in the Nice Cricket Academy. Chetan Vishnu, who's bowled terrifically here, 3.2 overs, giving away only 13 runs. He needs to pick up wickets. Another shot through covers. This is a slight misfield, but again the cover point fielder covering up for the misfield. Will only be a single again. What a ball! Exactly what Chetan Vishnu needed. He's dismissed the set batsman. He's pumped up straight through the defense. And that's the end of Aditya Jha's innings. A splendid knock, scoring 57 runs consisting of 8 boundaries. But he has to make his way back to the pavilion. A splendid knock. He's sharing his information to the batsman who's going in. Aditya Jha has to make his way back to the pavilion. All these wickets coming a bit late for the GRCA team. They require another 13 runs, the Nice team. What a splendid season this has been so far. The KCL Season 2 Under-12 tournament held here at the beautiful venue Kashish Vismaya Green Park. Hosted by the Kashish groups, Kashish Fantasy Sports Club, Kashish Cricket Club, Kashish Swimming Club and Vismaya Constructions. The Kashish groups owned by Mr. Bahuguna and Mrs. Nalina Bahuguna. This has been a great season so far. This is the semi-final 2. The Nice Cricket Academy requiring another 13 runs with 7 wickets in hand. Aditya Jha, the batsman to be dismissed, the last batsman to be dismissed. Good solid defense up front by the batsman. Vishal George is the new batsman joining Harshvardhan at the centre. 13 more runs required. A couple of wickets here has slowed down the chase, but only 13 runs required. And that will certainly help. That's a loose now. Sorry, that was a good ball, but it was sloppy fielding from the wicketkeeper, in fact. Bias signaled, so that will end the 17th over. After 17 overs, the score is 107 for 3. 107 for 3, another 12 runs required. 107 for 3 in 17. This has been a great run chase so far, but losing a couple of wickets in quick succession here, the Nice Cricket Academy.
13 overs done, another 13 overs to go. 13 overs, 12 runs required. A very happy sight, the Nice Cricket Academy. They don't seem to be in any sort of pressure here, even after losing 3 wickets in quick succession. Good flick, but straight to the short mid-wicket fielder. Starts off with a dot ball. Play towards the leg side. Will they pick up another run? They'll settle for the single. That's all the Nice Cricket Academy requires at this stage. Just picking up the singles, finishing up the run chase. Net run rate does not come into the equation as it's the semi-final. So they can take the time, but I don't think both the batsmen are going to take the time. They'll want to finish off this run chase quickly. Another 11 runs required. Good defense, played straight to the point fielder. Another dot. Played in the air, just short of the short mid-wicket fielder. Unnecessary hiccups here from the Nice under 12 team. They're easily coursing through this run chase. Just slight delay here. Another one up in the air, and this time it's straight into the hands of the bowler. So that's the 4th wicket down. I tell you what, the wickets are tumbling here at this stage. A simple caught and bowled, and that's the end of Harshvardhan Shahi. He has to make his way back to the pavilion. It's a soft dismissal here. The 4th wicket down. Nice Cricket Academy requiring another 11 runs. Well, what an exciting under 14 semi-finals we have coming up our way. The KCCA versus Parents Pride. I request both the teams' captains to please come near the commentator's desk as soon as possible. Both the captains of the teams to please come near the commentator's desk. Well, coming back to this match, getting interesting here. 4 wickets down. They just cannot lose it from here. Another 11 runs required. But cricket's a funny game, you never know. Good defense, good defense. That will end the 18th over. After 18 overs, the score is 108 for 4. 11 more runs required for victory for the Nice Cricket Academy under 12 team. Abhishek and Vishal at the crease for the Nice Cricket Academy. They want to finish things off. 18 overs done. Another 11 runs required from 12 overs. Good shot. They'll pick up a single. That's exactly what they require at this stage.
10 more runs required for the Nice Cricket Academy to win. Chetan Vishnu, who bowled a beautiful ball to dismiss Aditya Jha, is continuing with his attack. Ten more runs required for the Nice Cricket Academy. Extra bounce from Chetan. He's bowling splendid here. It's a great spell from him. The captains of the KCCA and the Parents Pride team to please come near the commentator's desk for the toss. So while this match is concluding, we are all set for the toss of the semi-final 2 of the under 14 tournament. I have with me the two teams, the KCCA and the Parents Pride team. We're all set for the toss. I have Parents Pride captain on my left Mihran Abdul Rahman. and the KCCA captain on my right. Shiv. So we're all set for the toss. I have the match referee, Mr. Jayasurya, with me. Heads is the call. And heads it is. So the Parents Pride captain has won the toss. Or what are you going to elect to do? We're gonna elect to bat. Any particular reasons why you want to bat first? No reasons. No reasons. Just like that. Okay, anyway, congrats on winning the toss. You'll be bowling first. Did you want to bowl first or bat? We wanted to bat first. So you're okay. I mean, any particular reasons why you wanted to bat first? Yeah, so when we are batting first, we'll not have that pressure that we're chasing this number of runs. We would be able to play with a free mind and set a target and play to defend it. But here we are going to defend the target, so we're going to bowl well and restrict them below particular number of runs. Anyway, toss is not in your hands. But anyway, good luck to you and your team. So the news from the center is that Parents Pride have won the toss and they've elected to have a bat first. Well, coming back to the under 12 semi-finals being played here at the beautiful venue, Kashish Vismaya Green Park. The Nice Cricket Academy requiring another 5 runs to get into the finals of the under 12 tournament, the KCL Season 2.
Even though it was smooth sailing for the Nice Cricket Academy, the GRCA team have fought hard. They've picked up 4 wickets and they are keeping this fight on. Another 5 runs required. Well played towards the third man fielder. Cannot pick up a single though. Keeping things tight here, the GRCA bowlers. Saharsh R. Shetty bowling his 5th over on the trot. He's picked up 3 wickets. How crucial is that? Maybe not that crucial because they require only another 5 runs for victory. It's been a splendid chase from the Nice Cricket Academy. A Yorker ball could dick it out. And that will end the 20th over. After 20 overs, the score is 114 for the loss of 4 wickets. 114 for 4 after 20. Chetan Vishnu finishing up his quota. He's here to bowl his 6th over and the 21st over of the match. He's just conceded 19 runs off his 5 overs. Can he pick up a couple of wickets? Just put a little pressure back on the Nice Cricket Academy. They have only 5 more runs to defend. You can see the dot balls are piling up. The GRCA bowlers are not making this any kind of easy. They're not making it easy for the batters. A misfield down at third man. They'll pick up a single, inching closer to victory. More 4 runs required for the Nice Cricket Academy. Well fielded down at backward point. Just a boundary away now, the Nice Cricket Academy, having 6 wickets in hand. Abhishek, the batsman on strike, has a swing at it, but unable to make any sort of contact. A dot to finish off the 21st over. The score is 115 for 4. 115 for 4 in 21 overs. (21 overs, 115 for 4). They require another 4 runs to victory.
Another 4 more runs required for Vishal and Abhishek to chase down for their team. Just a boundary away for Vishal. Can he do it in this over? What a beautiful venue this is. The Kashish Vismaya Green Park hosting the KCL Season 2 Under 12 tournament. This is the semi-finals. A good pull shot, but well fielded at mid-wicket. Keeping things tight here. The GRCA, I tell you what, they've come back strongly. No matter what the result is, the GRCA team should be proud of themselves. They've picked up 4 quick wickets and they're giving a fight to the Nice Cricket Academy. A full toss played in the gap. Will that be it? You bet it will. The Nice Cricket Academy under 12 team have qualified to the finals of the KCL Season 2. They've chased this target down beautifully in the 22nd over with the openers giving them a great platform to chase this down. A good fight put up by the GRCA team. They should hold their heads up high. They've come till the semi-finals and they have fought really hard. I request both the teams, the GRCA and the Nice Cricket team, both the team, all the members, to please come near the presentation board for the post-match presentation. Both the teams, after you have your dignitary handshakes, please come near the post-match presentation board. We shall finish off with the award ceremony very quickly. So I request both the teams to please come near the presentation board ASAP. Both the teams, GRCA team, both of you please, both teams to please come near the presentation board so that we can finish off with the post-match presentation quickly. With the post-match presentation ceremony. Hello all and welcome to the post-match presentation ceremony. This is the KCL Season 2 Under 12 tournament held here at the beautiful venue Kashish Vismaya Green Park. This KCL Season 2 is hosted by the Kashish groups, Kashish Fantasy Sports Club, Kashish Cricket Club, Kashish Swimming Club and Vismaya Constructions. Kashish groups is owned by Mr. Bahuguna sir and Mrs. Nalina Bahuguna.
Let's give the owners a big round of applause for hosting this wonderful season, guys. I'm pretty sure both the teams have had great fun throughout the season. So this was a match played between the Nice Under-12 team and the GRCA Under-12 team. Nice Under-12 team won the toss. They elected to have a bowl first. The GRCA Under-12 team posted a total of 118 for the loss of 10 wickets in 29.3. Give it up for them. The Nice Under-12 team chased the total down comfortably, even though there was a slight 4-wicket quick succession thing, but it's fine. Nice Under-12 chased it down beautifully in 21.3 overs. They chased it down for the loss of 4 wickets. So the result, Nice Under-12 won by 6 wickets and they're through to the finals, guys. So please give them a good applause. We'll move on to the awards here. So the first award, Best Batsman, without a doubt, Aditya Jha scoring 57 runs. I request Mrs. Nalina Bahuguna to please give away the award to Aditya Jha, who played a splendid innings. Also, it takes a great bowler to get him out. Chetan, that was a great ball to get Aditya Jha out. Well played, Aditya. The next award is for the best bowler. What a spell she bowled. It goes to Tanishka Naveen, picking up 3 wickets. The award to be given by Mr. Ravi, Corporation ex-presidents, to Tanishka Naveen. 3 wickets. Give her a big round of applause, guys. Okay, now the main award, Man of the Match award. This one goes to Arya Raj for picking up 3 wickets in 5 overs and 18 runs. The award to be given by our owner, Mr. Bahuguna sir, to the Man of the Match. He has a big smile on his face, and rightfully so. Okay, that was a great game of cricket, and good luck to the Nice Under-12 team for the finals. Well done, boys. Good game.
Akhilesh and Mr. Rubesh taking care of the proceedings out there in the center. What a crucial match this is for both the teams. The winner gets to play the finals, which is to be held in the coming days. Pretty sure everyone's going to give it their all. The much awaited finals of the KCL Season 2 Under 14 tournament. Anshuman and Pranav are the two batters out there in the middle for Parents' Pride. The KCL Season 2 Under 14 tournament being held here at this beautiful venue, Kashish Vismaya Green Park, hosted by Kashish Groups, Kashish Fantasy Sports Club, Kashish Cricket Club, Kashish Swimming Club, and Vismaya Constructions. The owners of the Kashish Group, Mr. Bahuguna Sir and Mrs. Nalina Bahuguna. Kashish Cricket Club head coach by Mr. Nihalulal, who is represented Karnataka in the Ranji Trophy and also is a KPL player. Kashish Cricket Club have coaches who are ICC certified coaches, level 1 and level 2, and KCA certified coaches. The Kashish Swimming Club is head coached by Mr. Baiju, highly qualified in American level 1 and level 2 certification, and also Karnataka level 1 certification. So we're all set here for the afternoon match. Here we go, the semi-finals of the KCL Season 2. Good lead first up, good ball. A tall, pacey bowler, Gagan Sai. His height might provide a bit of extra bounce from the surface. Always an advantage for a fast bowler. He's coming right arm over. This is extras. Bice 4 given. Sloppy work from the keeper. It was very sloppy work from the keeper, resulting in 4 runs. Got to make sure that they don't give away too many extras. This is a huge semi-finals. Every run counts. Look at the pace. Look at the bounce. This is what I was talking about. The height's proving to be an advantage here. Anshuman, the batsman, on strike. Pranav, non-strike. Tries to guide it down towards the third man region. There's a short gully there, a catching gully. Beautiful cover drive to get off the mark. Anshuman gives the scorer some work. He's off the mark in a stylish cover drive.
A good ball to finish off the first over. After 1 over, the score is 5 runs for the loss of no wicket. Kashish, the bowler, into the attack, bowling the second over. Oh, the fielder was interested in the catch for a second, but falling short. It's the first wicket down for the parents' pride. Anshuman walking back to the pavilion. The KCCA off to a great start, picking up a wicket early in this power play. Anshuman stumped off Kashish's bowling. Mehran, the new batsman in, replacing Anshuman. Kashish with the breakthrough. You can see that he's getting a little turn off the surface. Parents' pride have to make use of this power play. A really important and crucial phase of this innings. Just like that, he's played it down the ground. There's protection in the deep. Will keep it down to a single. That'll be the end of the second over. After 2 overs, the score is 6 for the loss of 1 wicket. Good over by Kashish. Getting a wicket and giving away only 1 run.
Gagan continuing his attack. Has a good long run up. Bowling at good pace here. Mehran trying to find the gap behind point. Important for the batsman to settle down, understand the pace of the wicket. Another short ball, well played by Mehran. Respecting the good deliveries, good to see from the batsman, not playing any loose shots. This is slip in place, a catching gully, backward point, covers, and a mid off on the offside. A third man stationed on the deep. Again, extra bounce off the surface. You can see Mehran checking out the surface. It's bouncing for Gagan, using his height to its advantage. A short ball up in the air. Will land safely though. It was off the top edge. Will pick up a couple of runs. Good intent from Mehran. Understandably so. He was aiming at the free vacant area in the fine leg region. Instead got a top edge. Lucky for him that it fell short. Played straight down the ground to mid-on. Will pick up a single. So Mehran's come out there with good intent. And that will be the end of the third over. 3 overs. The score is 9 for the loss of 1 wicket. Good turn, beating the batsman on the front foot. Great stuff this from Kashish. We're into the 4th over of this innings. Good sweep shot, good confident sweep shot. He brings out the sweep in the gap for the first boundary of this match. Coming from the bat of the captain Mehran. The score slowly moving on to 13 runs. Another one, but will fall short of the long on fielder. Kashish is tempting the batsman. Had stationed the long on fielder exactly for that.
Another full length delivery played down the ground will be another single. Well played, well played. Good defense on the front foot. He knows he's got the runs this over. Doesn't want to take too many risks. Ooh, the leg was up in the air for a bit, but pulls it back in time. So that'll be the end of the fourth over. After 4 overs, the score is 15 for the loss of 1 wicket. 15 for 1 after 4. That's off the inside edge. They're thinking of the second, but the non-striker turns it down. They'll pick up a single though. It was a full delivery off the inside edge towards the leg side. They'll pick up a single. We're into the 5th over. The score standing at 16 for the loss of 1 wicket. That's beautifully played. He's opened the face of the bat at the last moment. That'll be 4 runs towards the third man region. Miran with his second boundary. Keeping the scoreboard ticking. Smart batting this. He knows that Gagan Sai has pace, using the pace of the bowler. Goes for a pull. He knows that there's no one there at the deep mid-wicket region. Tries to clear the mid-wicket fielder, but misses it in all sorts. Straight into the hands of the keeper. Good ball, Gagan Sai. Sticking to his basics. He's not worried about the boundary that's gone in this over. He'll be looking to pick up a couple of wickets to his name and help the KCCA. Another one inside edge onto the pads.
Played off the back foot, but straight to mid-off. So will be a dot ball. That will be the end of the 5th over. After 5 overs, the score is 20 for the loss of 1 wicket. 20 for 1 in 5 overs. Mihran and Pranav at the crease for the Parents Pride under 14 team. Kashish and Gagan doing a great job in these first 5 overs. Picking up a wicket. Kashish picking up the crucial wicket of Anshuman. My fellow commentator, Mr. Giri, will continue and take you through the course of the next 5 overs. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರೇ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಕಶೀಶ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21 ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. KCL ಸೀಸನ್ 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಿನದ ಅಂಡರ್ 14ನ ಪ್ರಥಮ ಉಪಾಧ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾಳಗ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ವರ್ಸಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂಡರ್ 14 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾಳಗ ಅಂಕಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡಂಥ ತಂಡಗಳು ಈಗ ಕಾಳಗವನ್ನು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಸತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬೌಂಡರಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ 26 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಶೀಶ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಪೂರ್ಣಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 30. ಮತ್ತೆ ಕಶೀಶ್ ಮೂವತ್ತ 1.
ಬಹುಗುಣ ಮತ್ತು ನಳಿನಿ ಬಹುಗುಣ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ KCL ಸೀಸನ್ 2 ಅಂಡರ್ 14ನ ಆರಂಭಿಕದ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ನೆಗೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೆತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಶೀಶ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಿನ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಬಹುಗುಣ ಮತ್ತು ನಳಿನ ಬಹುಗುಣ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಶೀಶ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಕಶೀಶ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್, ವಿಸ್ಮಯ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಬಹುಗುಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದಂಥ ನಳಿನ ಬಹುಗುಣ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. KCL ಸೀಸನ್ 2 ಅಂಡರ್ 14 ಆರಂಭಿಕದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ವರ್ಸಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಅಪೀಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು LBWಗಾಗಿ. ಚೆಂಡು ಒಳತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಗಗಣಿನ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ವೇಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. 30 ಓವರ್ಗಳ ಲೀಗ್ ಕಮ್ ನಾಕೌಟಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇವತ್ತು ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. $32 ಮತ್ತೆ ಗಗನ್. ಈ ಬಾರಿ ಸದಾ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡದ ಹಿಂಬದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡನ ಸವರಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ವೇಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಓಟ ದಾಖಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 33ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್. ಪ್ರಣವ್ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ 14 ಓಟವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವಂಥ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಣವ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರಂಭಿಕತ ಹುದ್ದರಿನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಹುದ್ದರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್ನ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಟು ವಿಕೆಟ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಗನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುತ್ತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 7. ಸ್ಕೋರ್ ನಾವು ಮೂವ್ಸ್ ಟು 33 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್. ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಗಾರ್ಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಕಶೀಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಅಪೀಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್.
ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ ಬಂದರೆ ಈಗ 33ಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 52 ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಕಶೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು, ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಡುವಣದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ 37 37. ಮತ್ತೆ ಕಶೀಶ್ ಫ್ಲೈಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಡ್ರೈವ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಚೆಂಡು ಈಗ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡರೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಒಂದು ಸೆತ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಂತವರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 8. ಸ್ಕೋರ್ ನಾವು ಮೂಸ್ 41. 41ಕ್ಕೆ 1 8 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ. ರಾಹುಲ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಅಕ್ರಮ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಣವ್ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಬ್ದುಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ 41 ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಅಕ್ರಮ ಸೂಚನೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ಗಳು. ರಾಹುಲ್ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 9ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಇನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡಿಲಿವರಿ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 47ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟಗಾರಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಣವ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗಿದಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಫಾರ್ಟಿ-7 47ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಶತಕದತ್ತ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಶಿಶಿನ ಪರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಪ್ರಣವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಖಿಲೇಶ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 47 47 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1. ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ 9ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದೂರದ ತುದಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುತ್ತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 9. 47 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1. 47ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಣವ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 20, ಅಬ್ದುಲ್ 15. 47ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಗುಣ ಮತ್ತು ನಳಿನ ಬಹುಗುಣ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ KCL ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ 2022ರ ಸೀಸನ್ 2 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಬಹುಗುಣರವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ನಿಹಾಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಭಾಳಷ್ಟು ರಂಜಿ ಮತ್ತು KPL ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ಆಟಗಾರ ನಿಹಾಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಲೆವೆಲ್ 1 ಮತ್ತು 2 KCCA ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಕೋಚನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್. ಈಗ KCL ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ದಿನದ 2ನೇ ಉಪಾಧ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಿಕೆ, ಬೌಂಡರಿ. 50 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 50 ಅರ್ಧ ಶತಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 51 ಓಟಗಳು. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದಾಂಡಿಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬೌಂಡರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. 52. SRK ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬೌಲರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಂಡದ ಮತ್ತೆ 54ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮೋಹಿತ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಶಾಟ್ ಈ ಬಾರಿ. 55 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 55. 9ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಂತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 10. ಸ್ಕೋರ್ ನಾವು ಮೂವ್ಸ್ ಟು 55. 55ಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾರ. Thank you, Mr. Giri, for that wonderful commentary. We're done with 10 overs in this innings for the most important semi-finals of the KCL Season 2 Under 14 tournament. Good effort in the deep, saving a boundary there, keeping it to 2 runs. The batsmen have started to play their shots freely now after the quick wicket in the power play in the very second over. They've rebuilt it with a beautiful partnership here, Pranav and Mehran. The score slowly moving on to 57 for 1 in 10.1 overs. Just inside the tram line, reckons the umpire, so that won't be called a wide. No fielder stationed there. Will pick up another couple of runs here. Good sensible batting, knows where the gaps are. Pranav and Mehran showing great intent here. Building up a good partnership. Three shots in this over have been very similar kind of shots. Good wristy flicks from Pranav. Kashish, the fielder, running around, saving the boundary. Another flick off the pads. This will be kept down to a single as it was hit straight to the deep mid-wicket fielder. And that will be the end of the 11th over. After 11 overs, the score is 62 for 1. The KCL Season 2 Under 14 semi-finals taking place here in this beautiful venue, Kashish Vismaya Green Park. The KCL Season 2 hosted by Kashish Groups, the Kashish Fantasy Sports Club, Kashish Cricket Club, Kashish Swimming Club and Vismaya Constructions.
Kashish Groups owned by our beloved owners, Mr. Bahuguna and Mrs. Nalina Bahuguna. Good quick short ball here. Released flat by Mohit Pillappa. Good leg spinner this one. He'll be looking to pick up a couple of wickets and break this partnership. This time it was Fuller. Beats the cover fielder. Will be cut off by the long off fielder who made a good 30-40 yard run. Keeps it down to 2. This time couldn't find the gap. Hits it straight to the cover fielder. A full toss. Hit straight to the long on fielder. Making sure that they don't give away too many runs. Again, hit straight down the ground, keeping the scoreboard ticking. Good stuff this from Parents Pride batters. A special mention, special thanks to our organizer, Mr. Jay Surya, who's done a tremendous job of keeping this tournament alive. Picking up the singles quite comfortably here. The Parents Pride batters, Pranav and Mihran, out there in the center. Quite hot conditions here at Kashish Vismaya Green Park. The sun's beating down on these players. A small drinks break. Just regrouping. The KCCA team need a wicket, need a breakthrough. This partnership of 62 runs has given the Parents Pride a good opening stand. 12 overs, 67 runs for the loss of 1 wicket. The projected score at this rate is 167, which is a really good score in this wicket. The coach regrouping the KCCA team. He'll have a few words to say to his players. The batsmen would be tired after taking all those single and doubles. The last over there were 3 doubles taken. Not to mention the hard work of our match officials, Mr. Akhilesh and Mr. Rubesh. Mr. Akhilesh is having a short nap, I guess. He wants to regroup to its hot conditions here at Kashish Vismaya Green Park. Both experienced umpires doing their best, giving it their all.
So we're underway. Rahul continuing the attack. Ball to the body, pulled off his hips to the deep mid wicket fielder. Will pick up a single. Pranav playing a beautiful innings here. Is batting on 34. This is in the gap. The keeper running towards it. Good work done by the keeper, keeping it to single. It's a huge gap there on the leg side. No fielder stationed. Hit straight to the cover fielder, this one. A good pull shot towards the cow corner region. Will pick himself and his team another boundary. This is great batting from Pranav. He's playing his game freely here. Good to see him not hesitating. Keeping the scoreboard ticking, going at a good run rate. Putting the pressure right back on KCCA team. Pranav and Mihran doing a great job for the Parents Pride under 14. After 13 overs, the score is 73 for 1. 73 for 1 after 13 overs. This is definitely a good start from the Parents Pride under 14 team, isn't it, Mr. Giri? Yeah, that's great thing. The hot sunny day to watch cricket inside the com box. Thank you, Siddharth, for joining us on the microphone today in this special occasion in this semi-final. Earlier they lost 1 wicket. The comeback is very beautiful from Parents Pride team. As we have seen, they have built up a very good partnership here. So what is your take on the projected score if this rate continues? You know, if they keep the wickets in hand, the projected score is around 160, 165, which is a really good score on this wicket. It's an appeal, but not given by the umpire. It's been a pleasure commentating in this KCL Season 2 Under 14 tournament. A lot of fantastic things in this tournament. You can watch your loved ones and family members. Share the link through Ysports. Anywhere in this world you can watch this match live action. So I please request one and all who's present in this ground to please subscribe Ysports and support tournaments like these, and please join hands with us for this prestigious KCL Season 2. This time he was going across the line. Beautiful piece of bowling. It's a leg by signal from the umpire. 1 run added to the scoreboard through the extras.
Score moves to 76 in the progression of 14th over. 76 for 1 after 14. Mehran and Pranav at the crease for the Parents Pride under 14 team. The captain playing a captain's knock, and Pranav, what a innings he's played up till now. 39 runs consisting of 5 boundaries. He's played his game freely here. Not worried about the runs or the pressure of the semi-finals. A good day at work for Pranav. Harshit Pai is the new bowler into the attack, joining Mohit Pillappa. He'll be looking to make his presence felt by picking up a wicket or two for the KCCA team. I reckon they are hoping for another breakthrough in this point of time. They've already played a beautiful piece of cricket here, losing the first wicket. The second wicket and the third wicket partnership is beautifully going on. We have some fantastic things from the owner of this tournament, Bahuguna sir and Mrs. Nalina Bahuguna. Kashish Fantasy Sports Club, Kashish Cricket Club and Kashish Swimming Club, and Vismaya Constructions. Vismaya Constructions, I beg your pardon. So this is KCL Season 2. Just going across the line. They'll get a couple of runs. Oh, this time beautiful piece of fielding now. And good running between the wickets. We have coaches from Nihal Ullal, who is the present Ranji player and KPL player also. He's supporting as a coach for Kashish Cricket Club. We're very much thankful for him. Beautiful piece of running. Now score moves to 78 for loss of 1. Completely foxed by the good loopy delivery from Harshit Pai. Good gesture from the umpire, tying the shoelace of the batsman on the previous ball. Mr. Akhilesh. Is that the second wicket? Yes, it is. It's the much needed breakthrough for KCCA team. Tries to go over the mid-wicket region, but only could manage it straight into the hands of the short mid-wicket fielder. The second wicket down, and that's the captain walking back. Mehran Abdul Rahman out for 26 runs. The captain walking back to the pavilion. This is such a big breakthrough for the KCCA team. They needed this. The runs were flowing before this. The wicket might provide a bit of resistance to the flow of runs. The captain, after playing a good knock, walks back to the pavilion. Harshit Pai with the breakthrough in his very first over. He was into the attack, picking up the wicket of the captain of the Parents Pride team. 78 for 2 in 14.5 overs. I can see a little bit of taunting from his little sister. His little sister's taunting the batsman because he's gotten out. But all in good fun, all in good fun. Arya is the new batsman replacing the captain. He needs to stay there and support Pranav, who's playing a blinder, batting on 39. As we have seen, the much needed breakthrough from the left-handed spinner. Beautiful piece of bowling from the left-handed spinner. He's just tossing up deliveries just to make a mistake from the batsman. He's already had one fish in his net now. So 78 for loss of 2 in the progression of 15th over. I beg your pardon, it's 15 gone now. So 30 overs game. A lot of partnership is much required now at this point of time to reach a score of 170 in this wicket.
So Pranav and Arya are right in the middle there. I tell you what, Mr. Giri, it's not quite often that we see a left arm Chinaman bowler. And it's a great sight that he's picked up a wicket in his very first over. Harshit Pai, Chinaman bowler, coming over around the wicket. Now Mohit Pillappa continuing his attack. He's bowling his 4th over on the trot. Not given away much runs, but he'll be looking to pick up a wicket here. It reminds me of the legendary Chinaman Brad Hogg, who bowled for Australia for a lot of years. Bit of distractions and few words being exchanged in the ground. Hot sunny day. Usually the left-handed spinners are gifted ones, but bowling a Chinaman amongst them is a maverick. Good fielding down there at short third man. Definitely saving a boundary for his team. That was a quicker delivery from the leg spinner. Usually Shahid Afridi bowls those kind of deliveries. So you can experience even in KCL season 2 bowlers like Mohit Pillappa. Beautiful piece of bowling. That's just beat the batsman and the wicket keeper and the man at short third man. That must find the fence, another boundary. It's a boundary signal from the umpire. Much needed boundary for the team. So now score moves to 84 in the progression of 6th over. What a great surface this is here at the Kashish Vismaya Green Park. Pretty sure that all the teams are enjoying this surface, enjoying batting, enjoying bowling on this beautiful turf. Again, played very nicely from Pranav. That's in the gap. Not quite sure how many fielders have got into that ball. But that's another boundary for Pranav Kedlia. Beautiful use of the wrist. Just showed some direction to the ball, and it will find the fence. Another boundary now registered into the scorecard. Now score moves to 88 for loss of 2. After the invention, the discovery and the new things like T20, things have also changed. The earlier days in the 60 overs and the 50 overs format, we have seen people, players watching the match from the dugout. But after the T20 format, the dressing room culture is being changed now, where players can just watch from the dugout and collect some balls in the boundary line. So we are expecting some more changes in the next few 10 years in the format of cricket. I tell you what, the new batsman Arya is not looking to get settled in. He's going for his shots. Playing the big one. It was a swing and a miss. Mohit Pillappa will fancy his chances against this batsman. Well, he proves my words wrong and plays the front foot defense. That will end the 16th over. After 16 overs, the score is 89 for 2. 89 for 2 after 16. The match evenly poised at this moment. KCCA pulling back things a little bit after picking up the important wicket of the captain. Especially if you're batting at this point of time in these conditions. You just need to stick on to the basics, especially if you're losing earlier wickets. If you're playing a 30-over game,
you're just standing on the crease, automatically the run flow is there. So you end up getting a good fightable target here. They're pretty much in a good position now with 89, even losing 2 wickets. And that was a soft dismissal that was hit straight into the hands of the cover fielder. He's disappointed with himself, Pranav. He was 2 runs short of a half century. Pranav Kedia walks back to the crease, scoring 48 runs. 48 runs from 47 balls. You can see the disappointment in his face. He played a beautiful innings, beautiful opening innings. Walking back now, has to make his long, disappointing walk back to the pavilion. That's the 3rd wicket down, and KCCA team have fought back and picked up the 3rd wicket. They should certainly stem the flow of runs. They will use this to their advantage and get through some quick overs. Cheers for the young lad. A beautiful piece of batting from him, but unfortunately he missed his half century in this contest. This occasion, now 3rd wicket into the bag for the team. It was a juicy half volley. I reckon if we would have gone for a lofted shot, beats the fielder, it would have been a boundary at the extra covers region, but just stuck into the hand. Now score stays at 89 for loss of 3 in the progression of 17th over with the current run rate of 5.39 with a projected score of 162. Harshit Pai picking up 2 wickets in his very 2nd over. This is great stuff from him. That's another beautiful piece of bowling. It's just going away from the batsman. Usually At the end of 17 overs, the score is 89 for the loss of 3 wickets. 89 for 3. KCCA team pulling things back a little with 2 quick wickets. Great stuff. This the 2 set batters, Mihran and Pranav, are back in the pavilion. $17 overs gone, 89 for loss of 3. Now the projected score has also just gone down now for 157 with the current run rate of 5.24. Not bad, even losing 3 wickets. They lost 1 wicket earlier. The 2nd and 3rd wicket partnership. That's another white signal from the umpire. 1 run added to the scoreboard. The score moves to 90. That's good placement to the offside. Beautiful piece of fielding in the short covers inside the 30-yard circle. It's another medium pace being used in this contest, that is Gnaneshwar.
He's on his first over progression. 18th over in progress. Naneshwar to Arya. 1 run coming off it. That's another beautiful piece of fielding. They have one wicket keeper, one gully, deep point position, short covers, a few fielders onto the onside in the deep, and one mid wicket as well. Now both the batsmen trying to stick down to the basics now. Just stay there and get some runs and make some good fighting target. Daivik and Arya, the two batsmen at the crease for the Parents Pride under 14 team. Good timing on that one. That was hit straight to the mid-on fielder. There was a chance if he hadn't fumbled. Gagan Sai, the tall right arm bowler, fast bowler. He's moving back to long on now for Arya. That's a beautiful drive through the cover region. Hit slightly in the air, but nevertheless it was in the gap for a beautiful 4 off the bat of Arya, adding 4 more runs to the total. The much needed boundary at this point of time. Beautiful use of the feet now. He just saw the ball, put it away onto the offside, and that will find the fence. So more runs added to the scoreboard. Now score moves to 96 after the completion of 18 overs. 18 gone now, 96 for loss of 3. Overs done, 96 for 3. The Parents Pride under 14 team making sure that even though they lose wickets, they're hitting the boundaries. Played in the gap, that will be another single. There's a deep cover point. That is a great piece of running. We all, including the fielders, thought that it will be a single, but the batsman very cunningly sneaks the second run too. 2 runs added to the tally. Beautiful piece of fielding here at this point of time, especially if you're at this kind of situation. You have to push. The 1s and the 2s are very important, more than the boundaries if you're losing wickets. That's a beautiful piece of running from both the batsmen. Good teamwork, Arya and Daivik. Now a lot of expectations from the bowler, from the team. Oh, this time he stepped it out, and that was going on to the onside. Beautiful piece of batting there. That's a magnificent shot. That's a boundary, and it brings the 100 for the team. Now score moves to 103. Congratulations for Parents Pride. The 19th over in progress, they reach a mark of 100 with the help of a boundary. Arya, the man to reach 100 with a stylish shot onto the onside with that beautiful piece of wrist work. So Arya getting an individual score of 11, and team moves to 103. Harshit Pai, the Chinaman. Now let's see what the Chinaman has to do. Beautiful piece of fielding. Just a single added to the scoreboard. Now 104.
Arya and Daivik playing very sensibly here through this middle phase of the innings. Arya striking the ball really well. He's seeing the ball really well, middling it. Some big shots from the batter. The fielder at deep mid-wicket completely misjudged that catch. He came running, but it awkwardly bounced in front of him and it sailed over his head after the bounce. It's another boundary in the over. So Arya starting to open up. He's batting like he's been set. He's batting on 16 from just 10 balls, going at a strike rate of 160. It's the end of the 19th over. After 19 overs, the score is 109 for 3. 109 for 3 after 19. As you see, Siddharth, this prestigious tournament has been viewed by 4,000 viewers, including yesterday and today's game. So a lot of cricket supporters all around the world, in Karnataka and Bangalore, watching this match live from their residence, and support from the viewers. Yes, Mr. Giri, there's a lot of viewers watching this match. But I don't see any sort of pressure from these youngsters. They're just expressing themselves in the best way possible. Arya batting at a strike rate of 160. He was trying something fancy there. He was shuffling. I saw a bit of a dance move before the ball was delivered. Bowler trying to york the batsman, but in turn it was a wide down the leg side. Played towards the extra cover region. They're going for the second, a good throw. But 2 runs taken easily. Good running, good communication between Daivik and Arya. So that's the much needed one. So we are very thankful for the umpires who've been stood already for 60 overs in this earlier under 12 semi-final contest, and they're also standing for this under 14 first semi-final. We're very much thankful on behalf of Bahuguna sir and the KCL Kashish Cricket League. The second version 2.0 is going on now. It's been a grand success, as you can see. And they've taken 2 more runs for the overthrow. Sloppy work from the KCCA team. They need to put the intensity back in this game, the KCCA team. Right now, the Parents' Pride team picking up every single run that they can. If you're not a good hitter, the only best thing to do at this point of time to build a partnership is to build up a partnership is get from 1 to 2, to convert 2 to 3, from 3 to 4, running between the wickets. That's very important. That's exactly right, Mr. Giri. That's the one thing that is the key to a good partnership, rotating the strike, and these two are doing it really incredibly well in this partnership. Another full toss. Are they going for the second run? Look at that, look at that. This is why every cricket coach tells you to put the pressure on the fielder. When you hit it to a deep fielder and you run the first run hard, the second run is always there, and these two batsmen are doing it really nicely at this stage of the innings. We're into the 20th over. They've upped the run rate to 6 runs per over. It's final ball of the 20th over.
Well cut off by the deep mid-wicket fielder who made a run towards his right. Good work. We'll keep it down to 2 runs. So after 20 overs, the score is 121 for 3. 121 for 3 after 20 overs. 20 overs gone, 121 for loss of 3. Parents Pride versus the KCL Under 14 prestigious tournament is going on here. The first semi-final. So a lot of people at home, at workspace, and anywhere in this world you can watch this match and don't miss the live action. You can share the link. Little bit of shorter delivery this time. He was going on to the onside. That was not much bit of a perfect shot. So he'll fetch a single out of. Tried to slash the ball but was unable, but a slight fumble from the keeper will allow them to take a single as a bye. They have 7 wickets in hand, more 10 overs to go. Great platform laid by the Parents Pride top order. Now it's up to the middle order and the finishers to get them off to a huge total. Again, smart batting. Good deliveries bowled by Harshit Pai, but these batsmen, they're respecting the good deliveries, not slogging, just picking up the singles, rotating the strike, not allowing the dot balls to accumulate. Hit straight back to the bowler. This was coming from Arya. He was looking to play the big shot. Came down the track and a good piece of wicket keeping from the wicket keeper. Collects the ball and dislodges the bail in very quick time. That's the 4th wicket down and this is a big one. This is Arya coming back to the pavilion. A huge wicket this for Parents Pride. Arya was looking set here. He was going for the big one, eyeing for the big one, but again, let's just not take away credit from Harshit Pai. He's picked up 3 wickets, giving away only 18 runs, and this is his 4th over. Just great Chinaman bowling from Harshit Pai. Beautiful piece of batting from the young lad. He's just come down to the dugout now. 124 for loss of 4. The progression of 21st over. Parents Pride versus the Kashish Cricket Club. Under 14 contest is now going on here. We have live updates on Crick Heroes as well as the live streaming on YouTube. Ysports. So now they've already lost 4 wickets, so 6 wickets in hand. I'll tell you what, that wicket of Arya is a crucial one for the KCCA team. He was looking set there. And now the KCCA have to apply pressure. That's the end of the 21st over. After 21 overs, the score is 124 for the loss of 4 wickets. 124 for 4 in 21 overs. Last 9 overs to go.
The slog overs coming your way. 54 balls still remaining from the first session. If you put up a score of 177 as it is projected here in the stats, it's a good score on this wicket. It's all depending on Daivik's batting and Rishit, the new man. Now with the strike rate of 69.23, Daivik is still... Oh, that's a brilliant piece of wicket keeping. Now the umpire's gone upstairs. Now all eyes into the third umpire's decision. I tell you what, that was really close. We'll have to wait for the third umpire's decision. That was a really close one. Good stuff from the wicket keeper. Collecting the ball really quickly and throwing it at the non-striker's end wicket. Waiting for the third umpire's decision. And the word from the third umpire is that he's run out. The batsman is run out. That's good stuff. This is the 5th wicket down in quick succession. Good throw by the keeper. A direct hit at the non-striker's end sends the batsman walking back to the pavilion. Usually with the keeping gloves on, it's very difficult to remove the keeper's gloves and then throw the ball to the stumps. That's a brilliant piece of effort from the keeper. That's another run out. Wicket gone there. Daivik S, the batsman, run out. Unfortunate for him. That was a quick run, but the wicketkeeper does exceptionally well to get another wicket to his team. So a stumping and a run out from the keeper. He's turning the match around. So that's the 5th wicket down for the Parents' Pride. 124 for 5 in 21.1. Sai Pranav joins the Rishit out there in the middle. These two have to build up a partnership for the next 3 or 4 overs to get to their desired score of 160 plus. Now they need to stick on to the basics. Sai Pranav is the new batsman in, and Rishit will stay on the non-striker's end. 124 for loss of 5. That's a beautiful piece of batting from the batsman. That must be a boundary. That's a boundary. The fielder had covered the ground, but an ugly bounce in the end means that Rishit gets a boundary, and that was a glorious looking cover drive. It was a full toss, but it still had to be put away. Now at this point of time, Rishit and Sai Pranav, the major plus point for Parents' Pride is at the middle order batting with the left and right hand combination. So that is very important. You have to think about, especially it's very difficult for any bowler to change length and set field for a left and a right-handed batsman every ball to ball. You can see that the KCCA players have a slightly lifted up spirit after these quick wickets. They'll want to finish off this innings in their favor. They want to pick up a couple of wickets, maybe stem the flow of runs. Hit straight to the point fielder who was on the 30-yard line, which enables them a single. So that too keeps the score moving. 130 for 5. Rishit, the left-handed batsman, on strike. That's a good leave.
130. And a good ball too, closing the over with the dot. So after 22 overs, the score is 130 for 5. 130 for 5 in 22. Rishit and Sai Pranav, the batters, out there in the middle for parents' pride. This is a no-brainer. Harshit Pai continuing. He's bowled terrifically well. I tell you what, he was in the ground at 11 itself. That's how much commitment he shows to cricket. He was in the ground at 11 while the under-12 match was going on. A hard-working Chinaman bowler. He's already picked up 3 wickets to his name, helping his team stem the flow of runs. Played down the ground. They've picked up a single. There's no 2 in there. Now this will be interesting. A Chinaman bowler to a left-handed batsman. This is a competition we all would love to watch. The ball will turn away from the left-handed batsman as he's a Chinaman bowler. Sensible batting here from Rishit. Playing it down the ground for another single. What a beautiful tournament this has been. The KCL Season 2 Under-14 tournament held here at this beautiful venue. Kashish Vismaya Green Park. Owned by the Kashish groups. Our beloved owners, Mr. Bahuguna and Mrs. Nalina Bahuguna. I wonder every time when I watch cricket, how did the name come Chinaman to the left-handed spinners usually? You have any clue about that? Well, you're making me out of words, Mr. Giri. I have no clue why it's called a Chinaman. But I would love to know so. It's an interesting fact. So another short ball is in the air. It's taken. Another wicket down. 6th wicket down. 133. Now the 6th wicket is down. Rishit, the man scored 6 runs in the middle with 1 boundary, now has to depart. But really, I don't know the history of Chinaman. I don't know how the Chinaman thing came into cricket. I think someone from the crowd would answer this question for us. Well, you've asked me the question, Mr. Giri, and I'm curious now, so I've just Googled it. They just use the term Chinaman for the googly balls bowled by the right arm leg spinners. So the googly is traditionally for a Chinaman bowler, it will be leg spin for him. So in that way, they have termed it as a Chinaman bowler for the left-handed leg spinners. Well, the last wicket was good stuff, good planning. He was in the deep, well-stationed fielder at deep square leg. Hit straight into his hands. Rishit was playing well, but unfortunately, he had to make his way back to the pavilion. Look at that turn, look at that turn. Good stuff this from the Chinaman Harshit Pai. Picked up 4 wickets already. Can he get a fifer? There's a fielder there. Well done, well cut off, saves the boundary. Will only be 2 runs. That will be the end of the 23rd over after 23 overs.
The score is 135 for 6. 135 for 6 after 23 overs. Sudeep Martin and Sai Pranav out there in the middle for the parents' pride. A lot of investigation. Now we have the answer for the Chinaman. So there was a Caribbean spinner who used to bowl, left-handed spinner who used to bowl leg spinner, and he had origins from China. So people, the teammates used to call them the Chinaman. So that's how the term Chinaman was coined. So then now it's been adopted by the international standards also. Some of very few legendary bowlers like Brad Hogg, who used to bowl Chinaman. Now we have a few youngsters like Kuldeep Yadav also in India who can bowl Chinaman. So now we have to thank Jai Surya for looking out into the Google and getting us the answer. That's just loose runs. This is exactly what the KCCA team should avoid. They should find answers for these extras. They have left a lot of them behind the stumps. Another 4 runs added to the tally of the parents' pride team. This time well kept by the keeper. Will be a dot ball. He's been very good with the keeping gloves on. He's already made 1 run out with that. Beautiful piece of bowling now. Straight into the block hole. White call from the umpire. 1+1, 2 runs added to the scoreboard with the help of a bye. They've picked up the wickets, but to contain the flow of runs, they shouldn't be giving away these simple extras. They should stick to their basics and get these extras under control. Harsh is bowling magnificently from the other end. Yes, that's exactly what they should be doing. Shivu is the bowler. Coming right arm around for the left-handed batsman. The ball Good shot, but straight to the hands of the mid-off fielder. Beautiful piece of keeping. Brilliantly bowled. A swing and a miss. That's another dot ball registered into the scoreboard. Now score stays at 141. The progression of 24th over. Last 1 ball remaining now. KR Shivu is the bowler. That's a magnificent shot. It was a half volley begging to hit. That just went like a tracer bullet. Half volley along the carpet. Beautiful piece of batting there. That's another boundary added to the scoreboard. 4 runs added. $145 now with a healthy run rate. So with a projected score of 181, now they're already 6 per over. It's a very great thing. Beautiful piece of partnership now going between Sai Pranav and Sudeep Martin. So now we'll switch on to our state language for some viewers out there. ಬಹಳ ಶುದ್ಧಭರಿತ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಹೊರತಿರುವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಹರ್ಷಿತ್. ಬಹಳ ಶುದ್ಧಭರಿತದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಶಿರದ ತಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಬೌಂಡರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಮುಖ್ಯನಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ
149ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 149. ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷಿತ್. ಫ್ಲೈಟ್ ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹರ್ಷಿತ್ ಪೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಬೌಂಡರಿ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪ್ರಣವ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಣವ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಿಸುವಂಥ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಈಗ ವಾಪಸ್ಸಾದ್ರು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 48 ಓಟವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವಂಥ ಆಟಗಾರ. 150ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. ನೂರ 51ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಚೆಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಚೆಂಡು ಈಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಹರ್ಷಿತ್ ಪೈ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ 6 ಓವರ್ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 1 ಮೇಡನ್ 29 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು 4 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಹರ್ಷಿತ್ ಪೈರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು 4-5-8-3 ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಮ ಸರದಿ ಆಟಗಾರರೀಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪ್ರಣವ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸುದೀಪ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಗ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ 2022ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ 14 ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೆತ ತೀರಾ ವೈಡ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಎಸೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಶಿಶ್ ವಿಸ್ಮಯ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಈ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ KCL ಸೀಸನ್ 2 ಅಂಡರ್ 14 ಪ್ರಥಮ ಉಪಾಧ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಸೆತಗಾರ KR ಶಿವು. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶ. KR ಶಿವು 7ನೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 7th ವಿಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಸಾಯಿ ಪ್ರಣವ್ ಈಗ KR ಶಿವುಗೆ ಬೇಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಶಿಶ್ ಮಾಲೀಕರು, ಕಶಿಶ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಿನ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಬಹುಗುಣ ಮತ್ತು ಮಿಸಸ್ ನಲೀನಾ ಬಹುಗುಣ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಶಿಶ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಕಶಿಶ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರು. ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಮುಖ್ಯ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನಿಹಾಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಭಾಳಷ್ಟು ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ KPL ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಲೆವೆಲ್ 1 ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 2 ಆದಂಥ KCCA ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೋಚನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೇಡನ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ KR ಶಿವು. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಡನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಮೇಡನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಪೈ ಇವರ ಒಂದು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಡನ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ, ಈಗ KR ಶಿವು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಸೆತಗಾರ, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತಗಾರ ಕಶೀಶ್ ಬಹುಗುಣ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನವ್ ಇವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 152ಕ್ಕೆ 7. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 152 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 7. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ 156ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 156 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 7. 27ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಿಕೆ. ಆಟಗಾರ ದಾಂಡಿಗೆ ಈಗ ಓಟ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 157 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 7. ಕಶೀಶ್ ಬಹುಗುಣ ಎಸ್ಕಾರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 27ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 27. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 157ಕ್ಕೆ 7. 157 end of over number 7 for loss of 7 wickets. Projected score to 174. ಮತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ. Thank you, Mr. Giri. Another 3 overs to go in this innings. The score now at 157 for 7 after 27 overs. Very exciting season of KCL Season 2 Under 14 tournament. This one, the semi-finals played between Parents Pride Under 14 team and KCCA team here at this beautiful venue, Kashish Vismaya Green Park.
Quicker one, hit straight to the short mid-wicket fielder. This beautiful tournament hosted by the Kashish groups, Kashish Fantasy Sports Club, Kashish Cricket Club, the Kashish Swimming Club and Vismaya Constructions. The Kashish groups owned by Mr. Bahuguna Sir and Mrs. Nalina Bahuguna. And amidst all this, 3 quick dot balls have been bowled by Shivu. He's bowled exceptionally well. His last 9 balls have been dots. And that'll only be a single? Yes. So they've contained the run flow. Bowling, Shivu bowling from the parking end. Huge thanks to our organizer too, Mr. Jai Surya. Good stuff, good stuff. This from the KCCA team. They need to contain the Parents Pride under 14 team to as low as just below 170, 180 perhaps. You can see Shivu's idea. He's bowling full and flat, not giving any kind of room or the length to free their arms, the batters of the Parents Pride under 14 team. That's the end of the 28th over. After 28 overs, the score is 160 for 7. 160 for 7 after 28 overs. Kashish to bowl out. Kashish bowling his 6th over. He's bowled 5 brilliant overs, giving away 30 runs, picking up a wicket. Needs to finish on a high. Good cut shot, hit straight to the sweeper fielder, will only be a single. Abhinav and Sudeep Martin, the 2 batters out there in the middle. Another 11 legal deliveries to go. Let's hit him straight on the helmet. Much needed dot ball. Another wild swing at it. He's just trying to slog now. Another dot ball. This is great stuff from Kashish. Dot balls towards the back end of the innings. Again hit straight to the short cover fielder. Another dot ball. What a good over this is. The 29th, the penultimate over of the innings. This is action replay. The last 3 balls was the exact same sequence. That will end the 29th over. What a good over from Kashish. After 29 overs, the score is 161 for 7. 161 for 7 after 29 overs. Kashish giving away only 1 run in the penultimate over of the innings. So the final over of the innings coming your way.
So Gagan Sai with a change of ends. He previously bowled from the forest end, now from the parking end. Sudeep on strike. Loud appeal and given. Sudeep Martin has to make his way back. The next batsman was eager. He's eager to get on strike. Let's see what he can do with the 5 balls left in this innings. .161 for 8. 5 more balls to go in this innings. They're going for the second. Good fielding down there at mid-off. Will only be a single. Good stuff. They've pulled things back a little here, the KCCA team. That's in the air. This should be taken. Yes, it is at mid-off. That's the 9th wicket down. So the Kashish Cricket Club pulling things back in the final stages of this innings. Rahul, the fielder down there at mid-off, taking an easy catch. That's the 9th wicket down for Parents Pride under 14 team. The match officials officiating this match, Mr. Akhilesh and Mr. Rubesh, doing a great job. Tough conditions out there, even for the youngsters as well as the match officials. Hot conditions. You can see Rubesh waving his shirt. It's clearly hot. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಬಹಳ ಶುದ್ಧಭರಿತ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಹಲೋ 166ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 166 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 9. ಗಗನ್ ಸಾಯ್ ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತೊಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಎಸೆತಗಾರ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಎ ಟೀಮಿನ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 2ನೇ ಓಟ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ರನ್ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. 10ನೇ ಹುದ್ದರಿ ಸರ್ವ ಪತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 10th ವಿಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಆರಂಭಿಕತ 167 167 10 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ.
And the winner gets a seat in the finals of the KCL Season 2 Under 14 tournament. Kashish groups owned by Mr. Bahuguna and Mr. Nalina Bahuguna is an amazing set of groups consisting of Kashish Fantasy Sports Club, Kashish Cricket Club, Kashish Swimming Club and Vismaya Constructions. They've provided us with this beautiful facility of Kashish Vismaya Green Park. Shivu and Kashish, the opening batters for the KCCA team, and Rishit, the opening bowler, left arm bowler coming over the wicket. This is going to be a good contest. Shivu facing the first ball of the innings. 169 to get for them for a chance in the finals. A slip in place, a catching gully. The KCCA have to have a good power play here. Bowling at good pace here, Rishit. Lovely to see a fast bowler has a good follow through. Lot of chit chat on the field. This is a huge game for both of them. They realize how important this game is. Shivu staying calm out there in the middle. Should make sure that they don't lose wickets in the power play. Well played, presenting the full face of the bat. That's exactly what he should be doing. Good to see this. A great contest this between Rishit and Shivu. Another good defense played by Shivu. Well bowled by Rishit. He's bowling at good pace. Nice tall bowler. Coming over the wicket, left arm over. Lets it go to the keeper. He's taking his time here, Shivu. He's in no hurry. He wants to test the pace of the wicket. Test the bounce. Lot of noise being created by the fielders inside the 30-yard circle. He's bowling great line and length here. Keeping it very, very constant. He's bowled in the same area the last 5 balls. Not giving any sort of room for Shivu to free his arms.
Great first over so far from Rishit. And there you go. That was a short ball. That's the first loose now. And Shivu takes full advantage of it. That's a beautiful shot using the pace of the bowler. A boundary to end the first over. After 1 over, the score is 4 for no loss. Smart batting this, using the pace of the bowler, finding the gap. And Shivu is off the mark with a boundary. Adish, the new bowler, bowling the second over. Spinner into the attack in the power play itself. Kashish facing his first ball of the match. That's up in the air and very unfortunate for Kashish. He's played it straight in the air. Was looking for a single on the leg side but gets the top edge. And the cover fielder takes an easy catch, and that's the first wicket down for the Kashish Cricket Club under 14 team. It's Kashish walking back out on his very first ball. Quite unfortunate this. The KCC have lost their first wicket in the very second over. The Parents Pride team right on top here, picking up the very first wicket. And it's a big wicket. It's Kashish who's walked back. Shivu M, the new batsman. A left-handed batsman here. A good shot down the ground will pick up a single to his name. Off the mark on the very first ball. Played straight back to the bowler. That's a great shot. You can hear the fielder scream that it's a bad ball, and it's been put away in style. A much needed boundary for the KCCA team. Comes off the bat of Shivu.
A dot to finish the second over. Two overs done and the Kashish Cricket Club are one down here. Important for them to build a partnership, keep the scoreboard ticking. After 2 overs, the score is 9 for the loss of 1 wicket. Shivu M and KR Shivu. A right hand left hand combination. Always a difficult challenge for the bowlers when there's a right hand left hand combination. A slip in place. Rishit to continue. He's bowled a brilliant first over. He's bowling to a left-handed batsman now, coming over the wicket, left arm over. Tapped towards the point region, will pick up a single. Good carry to the keeper from the bowling of Rishit. It's a delight to see good pace and bounce from a left arm fast bowler. Talking about bounce, that's hit the batsman on the gloves. And the fielders are making sure that the batsman does not forget it. Creating a lot of noise at the center there. Putting a lot of pressure, but the batsman looks to be cool, calm-headed. That's exactly how you should be. Exactly how you should respond in this situation. KR Shivu, the batsman. It's tapped to backward point. We won't pick up a single there on this occasion. Good over so far from Rishit.
A bit high, I reckon, and that will be the end of the third over. After 3 overs, the score is 11 for the loss of 1 wicket. 11 for 1 after 3. Adish continuing from the parking end. Shivu M1 strike. He's the new batsman in. Good length from Adish. Giving the right amount of flight in his delivery. Again, keeping the line and length tight. This is good stuff from Adish, building up the dot ball pressure. Well played and well bowled. Good contest this between the two. Off spinner would love to bowl against a left-handed batsman, and that's exactly what he's got on this occasion. Turn and bounce from Adish, beating the batsman on the outside edge. 4 consecutive dot balls inside the power play. This is great stuff. Another one, this time keeping low. Will pick up a single. Tugged onto the leg side. Field change as it's a right-handed batsman on strike now, KR Shivu. Inside edge. Almost played onto the stumps. Ends the beautiful over with a dot ball. So after 4 overs, the score is 12 for the loss of 1 wicket. Giving away only 1 run in the 4th over. Adish. Good stuff from the opening pair of bowling. Adish and Rishit doing a great job in the power play. Kashish Cricket Club, head coached by Mr. Nihal Ulal, who's represented Ranji Trophy and is also a KPL player. Kashish Cricket Club have experienced coaches, ICC level certified coaches level 1 and level 2, and KCCA certified coaches. The Kashish Swimming Club head coached by Mr. Baiju, who's highly qualified with American level 1 and level 2 certification, and also Karnataka level 1 certification. A wide down the leg side. This is exactly what I tell you. The left hand, right hand batsman. The left-right combination is always tough on the bowler. If that was a right-handed batsman, it was a good delivery outside the off stump. But in this case, it's wide down the leg side. A rare loose delivery from Rishit, who's been bowling great so far. So huge thanks to our organizer, Mr. Jayasuriya too. Full length delivery, hit hard but hit straight to the mid-off fielder. Will be a dot.
It's off the outside edge. They will be able to pick up a single. So far, the two Shivas have played really well. They need to keep their head down and continue batting like this for KCCA team to chase this target down. He's finding the timing but not the gaps. We're into the 5th over of the innings. The score standing at 14 for the loss of 1 wicket. A short ball and cut away. That's a beautiful cut shot from the bat of KR Shivu. What a cut shot through the backward point region. A much needed boundary for the Kashish Cricket Club under 14 team. KR Shivu looking settled out there in the middle. He's the opener. He needs to make sure that his team stays alive in this competition, and he needs to bat through for as long as possible in this 30 over contest. This time on the bats flicked away towards the deep square leg fielder, putting the fielder under pressure, and they pick up the second. And there's good running between the wickets too. Defining the flow, the Kashish Cricket Club under 14 team. Good flick, and they put the pressure right on the fielders. Good over so far, considering the situation for the KCC under 14 team. Another short ball, but no width on offer this occasion. A dot to finish the 5th over. After 5 overs, the score is 20 for 1. 20 for 1 after 5. And I pass on the mic to my fellow commentator, Mr. Giri, who will take you over the next 5 overs of this innings. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರೇ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂಡರ್ 14 ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 19ಕ್ಕೆ 1 5 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಡರ್ 14 19 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 169 ಓಟದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸುಲಭದ ಓಟುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೀಶ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಅದೀಶ್ ಈಗ ಅರೌಂಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಾರ್ಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಶಿವು, ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರ, ಲೆಫ್ಟಿ ಶಿವು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮರಿತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹಂಚಿಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಿಕೆ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 25 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 25. ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ 1 ಕಾಲು ಶತಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಡರ್ 14 ಎ ತಂಡ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂಡರ್ 14 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮರಿತ ಸತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಿವು. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಿವು ಎಂ ಮತ್ತು ಶಿವು ಲೆಫ್ಟಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮರಿತ ಸತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 25ಕ್ಕೆ 2 ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆತೀಶ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಶಿವು ಚೆಂಡಿನ ತಿರುವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ ಸ್ವಿಂಗರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಒಳ ತಿರುವು ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್. ಆರಂಭಿಕದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಶೀಶ್ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿತು. ತದನಂತರ ಈಗ ಶಿವು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಶಶಾಂಕ್ ಎಂಬಿ ಅಂಕಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಎಂಪಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಶಶಾಂಕ್ ಎಂಪಿ ಅಂಕಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಎಂಪಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ 25ಕ್ಕೆ 2. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 169 ಓಟದ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕಶೀಶ್ ಎ ತಂಡ ಅಂಡರ್ 14 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕದ ಹಂತದ ದಾಂಡಿಗತನವನ್ನು ಮಾಡಿ 169 ಓಟದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸದ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಅಪೀಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಅಧೀಶಾಯ್ ಮೂರನೇ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕನಿಗೆ ಮೂರನೇ ಹುದ್ದರಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಾಂಡಿನ ಅಂಚನ ಸವಿರಿದಂತ ಚೆಂಡು ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಪತನ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲ್ ಈಗ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿಶಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶ ಈ ಬಾರಿ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 25. 25 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಎಸೆತಗಾರ ವೇಗಿ
ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಮತ್ತೆ ತೀರಾ ಕೆಳಂಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 26ಕ್ಕೆ 3. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಡಿನ ರಿಷಿತ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಎಸೆತಗಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಂತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 7. ಮತ್ತೆ ಆದಿಶ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಮತ್ತೆ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಆದೀಶ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ 3 ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಆದೀಶ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಶಾಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಾಟಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು
ದಾಂಡಿನ ಹಂಚನ್ನು ಸವರಿಕೊಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಟನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯೂ ಕೂಡ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 30. ಎಂಟನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3. ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು, ಆದೀಶ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 4ನೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಶೀಶ್ ಎ ಅಂಡರ್ 14 ಈಗ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಲುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ 4. ಎಂಟನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಆದೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 30ಕ್ಕೆ 4 ಯಶಸ್ವಿ ಅವರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಗನ್ ಸಾಯ್ ಮತ್ತು ನಹೇನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 4 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಗುಣ ಮತ್ತು ನಳಿನಿ ಬಹುಗುಣ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಕಶೀಶ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್, ಕಶೀಶ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರು ಬಹುಗುಣರವರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಕಶೀಶ್ ವಿಸ್ಮಯ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. 2ನೇ ವರ್ಷದ ಆವೃತ್ತಿನ KCL ಸೀಸನ್ 2 ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾಳಗ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ KCನ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಕೋಚನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏಕಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕಶೀಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 9ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ವೈಭವ್ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವೈಭವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ಸಾದ ಚೆಂಡು, ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಅಕ್ರಮ ಸೂಚನೆ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡರಿ, 5 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಏನಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 38. ಕ್ಕೆ 4. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇನ್ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಎರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುತ್ತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 9. ಸ್ಕೋರ್ ನಾವು ಮೂವ್ಸ್ ಟು 41. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 70 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ. 41ಕ್ಕೆ 4. 41 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 10. ಓಟದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂಡರ್ 14 ತಂಡ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್. ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಸ್ಸಂದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ
42ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್ ಈ ಬಾರಿ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗಗನ್ ಸಾಯ್. 46ಕ್ಕೆ 4. 10ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾಯ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಈಗ ಬೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಧೀಶ್ ಹೊರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್, 5 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಲ್. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 5ನೇ ಪತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ KCC ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಡರ್ 14. 46ಕ್ಕೆ 5. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ SRK ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದೀಶ 46ಕ್ಕೆ 5. 46 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5. 47 ಶಂಸಿ. ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗುಡಿಸಿ ತೆಗೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 48. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಸೆತ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 10. ಸ್ಕೋರ್ ನಾವು ಮೂವ್ಸ್ ಟು 48 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್. Thank you, Mr. Giri. Well, certainly the Kashish Cricket Club under 14 team are under a lot of pressure here. 48 for 5 in the first 10 overs.
Nines and Ragul out there in the middle. Ragul, I beg your pardon. Another 121 runs required in 120 balls. Mihran, the captain, into the attack from the forest end. That's been smacked over the mid-on fielder. That will be a boundary, much needed boundary for the Kashish Cricket Club. His teammates loved that shot. Made a good sound from the bat, flying over the mid-on fielder's head for a boundary. So Ragul trying to keep hopes alive. A beautiful shot from Ragul. Saw that it was a pitched up delivery and had a clean flow off the bat. Much needed boundary. Well played on the back foot. Down the track, there is an appeal, but he's comfortably back in the crease. Batsman getting tempted for the flighted delivery. Has to be aware that his team is 5 down. Has to build up a partnership here for the Kashish Cricket Club in order to get closer to the target and chase this one down. It's a tough ask, but you never know. A partnership will change the course of the game. That'll certainly help the Kashish Cricket Club. Have to wait for the umpire's signal. Signal by the umpire. So another 4 runs added to the scoreboard. Much needed for the Kashish Cricket Club. That's a beautiful sweep. That's a beautiful sweep towards the deep mid-wicket region for a boundary. Ragul taking the aggression towards the opposition. A good over for the Kashish Cricket Club. Ends the 11th over with a boundary. So after 11 overs, the score is 60 for the loss of 5 wickets. 60 for 5 after 11. Another 109 runs required in 114 balls. Ragul playing smart cricket, confident in his shots. An amazing sweep shot towards the deep mid-wicket region. Played it in the air. There was a clear gap. He needs to continue his innings to support his team. Adish, who's had a wonderful day picking up 5 wickets already, is in to bowl his 6th over and his final over. That struck him on the pad.
Not out, says the umpire. Match officials, Mr. Akhilesh and Mr. Jay Surya, doing a great job out there. That'll be wide down the leg side. A very rare wide from Adish. Well left, playing smart cricket here. He knows this is the last over for Adish. Playing it safe here, nines. Getting good turn from the surface. He's bowled brilliantly here. Given his team a high probability of getting through to the finals, Adish. Final ball of Adish's spell. Will finish off with the dot. So a great spell from Adish. I think everyone should appreciate his performance in today's game, picking up 5 wickets in 6 overs, giving away only 23 runs. After 12 overs, the score is 61 for 5. 61 for 5 after 12. The equation is 108 runs required from 108 balls. Ball to ball equation here. This match is getting tense. So ball to ball equation here, things getting heated up at the semi-finals for the under 14 tournament. A good defense onto the leg side, will pick up a single. What an amazing tournament this has been, the KCL Season 2 Under 14 semi-finals. Being played here at the Kashish Vismaya Green Park, a beautiful venue to play a good game of cricket. Of course, this tournament being hosted by the Kashish groups, Kashish Fantasy Sports Club, Kashish Cricket Club, Kashish Swimming Club and Vismaya Construction, all owned by Mr. Bahuguna Sir and Mrs. Nalina Bahuguna. That's inside the tram line, so would not be called a wide. Crucial from this face on, every dot ball will get into a very panicky situation towards the end if they concede a lot of dot balls. That'll help, that'll certainly help the KCCA team, a wide down the leg side.
There was a good bouncer. Good bouncer from Vaibhav there. Surprised the batsman, but the batsman smartly placed it towards the third man region. Will pick up a single. The key to this partnership will be to rotate the strike from both the partners. Both of them have to keep the scoreboard ticking for them to reach closer to the target. A slower ball, and that's been hit in the gap. A much needed boundary for the Kashish Cricket Club under 14 team. That's the third boundary for Rahul. He's playing a beautiful knock here for his team. He needs to continue till the very end if the Kashish Cricket Club have to emerge victorious in this contest. Tries to cut, but straight to the gully fielder, and that will end the 13th over. After 13 overs, the score is 68 for 5. 101 runs required from 102 balls. 68 for 5 in 13 overs. Rahul and Nines, the two batters out there for Kashish Cricket Club under 14 team. They'll have to stay and build this partnership. A ball-to-ball equation, but keeping the wickets in hand is very, very important. The Parents Pride's team posting a good total on board. .168 is the score. They scored 169 was the target assigned to the Kashish Cricket Club by the Parents Prides. Open the face of the bat. That's running away to the fence. They'll pick up a couple of runs here. Brilliant partnership between Nines and Rahul. I'll call Nines a pocket dynamite. Never underestimate Nines. Playing a beautiful innings here. Well, how often do we see two Chinaman bowlers in the same match? Arya bowling Chinaman. Slight miscommunication. The wicketkeeper fails to get the run out. In the end, safe, but there was a risky run. Arya reminds me of Shival Kaushik. Kind of a similar action. Few field changes. Rahul on strike. He's been the aggressor in this partnership. Brings out the sweep. Has played it in the gap. Thinking of the second, but turned down by Rahul. Will keep it down to a single.
So runs coming here for the Kashish Cricket Club. They need to make sure that they keep this partnership going. A good partnership building up here. That's a quicker one, a flatter one. Fails to make any sort of contact. Just a slight contact will send the ball towards third man. You might want to think of that option. Well, that's a loose now. That's extras. And that will be a wide plus a boundary. Good over, good over. This is turning out to be for KCCA team. That's 5 extra runs for the KCCA team. They're playing it smart here. Pretty sure that the Parents Pride team are feeling a little bit of pressure at this stage. They're still on top, but they need to pick up the wickets because the KCCA team are playing it smart here. Good turn, good turn. Finishes off the over with the dot. After 14 overs, the score is 77 for 5. 77 for 5 after 14. The equation is 92 runs required in 96 balls. The smallest cheerleader for Parents Pride team is supporting her team. Good ball, good pace from Vaibhav. Rahul is pretty set. He would like to capitalize on his start and make it into a big score because his team requires it for them to get into the finals. Another full length delivery driven straight to cover. Consecutive dot balls, but oh my god, he's overstepped. It's a no ball and it will be a free hit for Rahul. He'll be looking to smash this one over the ropes. Can Rahul make the most of this free hit? It was a good ball, but it was a no ball. Now let's see what happens on the free hit. Good bouncer, good bouncer. Bowls it short. Good bouncer from Vaibhav. Off the outside edge, run straight to point. Will be another dot ball. Lot of noise being created out there in the field. It's a great contest, this one. Both teams fighting really hard for a spot in the finals. The match is anybody's game from here. It's hit him on the pads. Not out, says the umpire. Good over so far from Vaibhav. He's bowled consecutive dot balls. Apart from that no ball, it's been a really good over from him. That's gone. It was a wild swing. The pressure was built because of the dot balls and Rahul falls to pressure. He's had a wild swing at it and it sends the stumps rolling.
That's the 6th wicket down for the Kashish Cricket Club. 78 for 6 in 14.5 overs. It's the main set batsman Rahul returning to the pavilion. Good innings from him, but he played a sloggy shot, which resulted in him being bowled. It will be drinks break now at the 15 over mark. A word from the umpires that it's drinks break. So the Parents Pride team well on top here with that wicket. It was a good innings from Rahul. An unwanted slog over deep mid wicket, but he missed it completely. So 6 wickets down. Kashish Cricket Club under a lot of pressure, in a lot of trouble. 91 runs required and 91 balls. Another ball to go in the 15th over. Nines playing at the crease, scoring 10 runs from 28 balls. He's held up one hand. Rahul was the aggressor, but falls to the dot ball pressure. Another 15 overs to go. They need a ball-to-ball equation. Can the Kashish Cricket Club pull off a miracle here? Beautiful venue here, the Kashish Vismaya Green Park, hosting the KCL Season 2 Under-14 semi-finals being played between Parents Pride Under-14 team and Kashish Cricket Club A team. It's hosted by the Kashish groups, Kashish Fantasy Sports Club, Kashish Cricket Club, Kashish Swimming Club and Vismaya Construction, all owned by Mr. Bahuguna sir and Mrs. Nalina Bahuguna. Kashish Cricket Club, head coached by Mr. Nihal Ulal, who is represented the Ranji Trophy Karnataka team and is also a KPL player. Match officials for the day, Mr. Akhilesh and Mr. Jai Surya M, doing a great job out there in the middle, taking care of the proceedings, making sure everything is played under the laws of cricket. Kashish Cricket Club have coaches who are well certified from ICC level 1 and level 2 and also KCA certified coaches. The head coach for the Kashish Swimming Club is Mr. Baiju, who's well qualified with American level 1 and level 2 certification and also a Karnataka level 1 certification. Great tournament this one. We're into the final stages of the tournament. This is the semi-final 2. The winner of this gets to play the finals of the KCL Season 2. It's a great exposure for these young kids to play in a turf wicket. Most of them putting up a great show. A full length delivery, a huge shout, not out, says the umpire. That will end the 15th over. After 15 overs, the score is 78 for 6. 78 for 6 after 15. Great stuff this from the Parents Pride team. Well ahead in this game. Keeping things simple. Bowling to their line and length. The Kashish Cricket Club need a miracle from here to win this match. Passing over my commentary to my fellow mate, Mr. Giri, who will take you through the next phase of the game, a very crucial phase for both the teams. And Mr. Giri will be there to take you through it. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರೇ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 78 ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 78 for loss of 6. ಈಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಅಂಕಣ ಪ್ರವೇಶ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸತತ 2 ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 78ಕ್ಕೆ 6. 4 ಹುದ್ದರಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕಶೀಶ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಎ ಅಂಡರ್-14 ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಮೂರನೇ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎಸೆತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಓಟ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಉರುಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಎರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ನೇರ ಗುರಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ನಹೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸದ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಡಗೆ ದಾಂಡಿಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ದುಲ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ತೀರಾ ಕೆಳಂಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುತ್ತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 16. 16 overs gone now. Completion of over number 16. Score almost to 80. 80 for loss of 6. Kashish Cricket Club under-14A. Kashish required 88 from 84. 84 ಎಸೆತ, 88 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 84 balls remaining, 88 runs required. ಎಸೆತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಓಟ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮತ್ತೆ SRK ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದಂತ ಎಸೆತಗಾರ. ಆರಂಭಿಕದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ರು. ವೈಭವ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಭವ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ. ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಗಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ. ಇನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿತ್ತು. ದಾಂಡು ಚುಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಹುದ್ದರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಕಶಿಶ್ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹುದ್ದರಿನ ಉಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ ಜಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 1ರಿಂದ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ Parents Pride under-14. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೆತ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಆದಿಶನ ಕೈಚಳಕಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಹುದ್ದರಿ ತಮ್ಮ ಬುತ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 5 ಹುದ್ದರಿನ ಉರುಳಿಸಿದಂತೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಲಾಂಗ್ ಹಾರ್ನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವೈಶ್ ಲಾಂಗ್ ಹಾರ್ನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿಶ. ಮತ್ತೆ ವೈಭವ್ ಟು ಹರ್ಷಿತ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ. 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರನ ತಿರುವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಂಡ ಹರ್ಷಿತ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಜಮಾವಣೆಯನ್ನ ಕಣತ ಹರ್ಷಿತ್ ಈಗ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 86 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೆತ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾರಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 86 for loss of 6. End of over number 17. 17 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ 86. ಎಂಬತ್ತ 278 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹರ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ 87, 87. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಶುದ್ಧಮರಿತ ಹೊಡೆತ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬೌಂಡರಿ. ಹರ್ಷಿತ್ ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೌಂಡರಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 92ಕ್ಕೆ 6. ಈಗ ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆ 93. 18ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ನೋ ಬಾಲ್, ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ. ಗೆಸ್ಸಂದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಒಂದು ಎಸೆತ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ತೃತೀಯ ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಈಗ ನಾಟ್ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 97, 97, 168 is the target. SRK ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಹರ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿಯ ಚೆಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಡಾಯಿಸಿದ್ರು, ಬೌಂಡ್ರಿನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸತ ವೆಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 99ಕ್ಕೆ 6, 99 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಪೈ. ಮಾತಾ ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಹೊಡೆತ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ನೂರಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ 100 ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 105ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 105. 19ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕಟ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಆಕರ್ಷಕ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಹರ್ಷಿತ್ ಪೈನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 26. 109ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಂತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 19. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 19. 109 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6. ಇನ್ನು ಕೂಡ 11 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 66 balls 59 runs required. 66 ಎಸೆತ
60 runs required from 66 deliveries. SRK ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೆತ. ಒಂದಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ SRKಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೆತಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್. ಈ ಬಾರಿಯ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರಿನ ಎಡವಿಕೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡರಿ, 5 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದ ಲೆಫ್ಟಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಬರ್ತದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಕಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 20ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 114. ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಸುಲಭದ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 115, 115. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೌಲರ್ಸ್ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 20. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 20. Now score moves to 116 for loss of 6 important wickets. 60 balls, 53 runs required. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್. What a phase of cricket we've had here in these last 5 overs. The Kashish Cricket Club fighting back at the parents' pride. They require another 53 runs from 60 balls. Very, very much gettable. They have another 4 wickets in hand. Harshit Pai, who was the star in bowling, has come out with the bat and produced a miracle here. 27 from 19. He needs to continue till the end. 10 more overs to go. 53 runs required. It's going to be an interesting passage of play here. A full length ball hit straight down the ground for a single. 9's on strike, who's held up one hand but has a very low strike rate. He needs to keep rotating the single.
Hit straight into the hands of the mid-off fielder. They went off for the single because they know how important it is to keep the scoreboard ticking at the situation. Nines need to up his strike rate. Most importantly, Harshit Pai on strike now. Well bowled by Arya. He's come back good in this over. Not giving away short balls like he did in his last over. That's a shot, but this time there's protection in the deep. There's a sweeper fielder. Will only be a single. Good strategy this. They've kept a fielder there. They noticed that the boundaries were leaking towards that end. Two left-handers at the crease. Naeens and Harshit. Both playing wonderfully for the Kashish Cricket Club. Good hard shot. Chance of a run out. A direct hit and he's gone. Harshit Pai is dismissed. They needed this. They needed this. The Parents Pride team on top again. Unwanted run out here and the main batsman Harshit Pai is walking back to the pavilion. The call from Naeens was a loud no, but Harshit Pai was halfway down the pitch. They needed this kind of miracle in the field to get this set batsman Harshit Pai back to the pavilion. Just when the Kashish Cricket Club was finding their rhythm back, the Parents Pride have come back with a wicket, and that too this time in the form of a run out. That's the 7th wicket down for Kashish Cricket Club. 119 for 7 at the end of 21 overs. Mohit Pillappa, the batsman replacing Harshit Pai. An unwanted run out, and you can see the excitement in the faces of the Parents Pride team players. Great run out at the non-strikers end. So that'll be the end of Harshit Pai. He played a beautiful innings, scoring 29 runs from 22 balls. A good outing for Harshit Pai, but the Kashish Cricket Club need another 50 runs. 50 runs in 54 balls. Very much gettable. They just need one batsman to step up. Mohit Pillappa, the new batsman, joining Naeens in the centre. Naeens need to keep rotating the strike. He cannot afford dot balls. He must keep it in his mind that it's a team effort that gets them over the line. He needs to keep rotating the strike. He's playing well. He's played well so far. Slight confusion as it was the end of the over. The new batsman must be on strike. A good observation by our match officials, Mr. Jai Surya and Mr. Akhilesh. Good observation there, and that brings Mohit Pillappa on strike, the new batsman. Goes for a slog. There's a chance of a run out, but that hit him straight on his back. So that will be wide +1. Good extras this for the Kashish Cricket Club. Every run counts from the stage. The last 9 overs of the game. Wide down the leg side, which brings Naeens back on strike now as they went for the single.
Hit it straight to the short mid-wicket fielder. This is good running, good running. This is exactly what Nines has to keep doing. Keep rotating the strike. Brings Mohit Pillappa back on strike again. You can sense the tension in the air. This match is going down to the wire. Goes on the back foot, tries to cut the ball. Unable on this occasion. 47 runs required in 52 balls. That's been slashed away. There's a third man fielder positioned. Deep third man will only be a single. Good backup there by the fielder. Hits it straight to the cover point fielder. No run there. These dot balls are very crucial for the parents' pride too. Even competition this. It was a short ball, well fielded by the short mid-wicket fielder. Consecutive dot balls that puts the pressure back on the Kashish Cricket Club batters. Nines not able to rotate the strike. That was a short ball. That was a loose delivery. He could have hit it. Good cut shot and good fielding there at cover. Sorry, point. Diving towards his right. Saves a run for sure. That ends the over after 22 overs. The score is 124 for 7. 124 for 7 in 22. The equation is 45 runs in 48 balls. 45 runs for 48 balls. That's what the Kashish Cricket Club need to chase down if they want to make it to the finals. They have another 3 wickets left, and the parents' pride team are fighting really hard here too. Arya to continue his bowling. The left arm Chinaman coming around the wicket. Another extra that is wide outside the off stump. Hits it straight back to the bowler. A bit of aggression shown from the bowler. Both teams fighting hard. What a contest we've had in this KCL Season 2 semi-finals under 14. Hits it straight down the ground. Picks up a single. They need to keep rotating the strike. Brings Mohit Pillappa on strike. What beautiful scenes, beautiful weather. It's the evening sunset here at the Kashish Vismaya Green Park, owned by the Kashish Groups. The KCL Season 2. Kashish Groups, of course, owned by Mr. Bahuguna and Mrs. Nalina Bahuguna. Cuts it straight to the backward point fielder. There was a chance of run out. A direct hit would have been interesting. A dive from Naeens. But most importantly, it's another single. So good stuff this from the Kashish Cricket Club. At one point, they were trailing back with quick wickets, but now they fought back and they're in this game.
Both teams fighting hard for a spot in the finals of the KCL Season 2. That's up in the air. Will that be the 8th wicket down? Yes, that's the end of 9th. Got the outside edge of the bat, tries to hit it hard, but straight up in the air, an easy catch for the point fielder. That's the 8th wicket down. It's a crucial wicket. It's the set batsman 9th walking back to the pavilion. 8 wickets down for the Kashish Cricket Club. Nines, the batsman, after scoring 19 runs, makes his way back to the pavilion. He held up one end when the wickets were tumbling. A good innings from him, even though it was a low strike rate, but a very good innings from him. Deserves a round of applause. Good innings from Nines, kept one end. Parents' pride would be happy with that wicket. They need another 2 wickets for victory. And the Kashish Cricket Club need 42 runs in 44 balls. The new batsman, Jnaneshwar, is the new batsman joining Mohit Pillappa at the centre. Can these two batters somehow try to find the courage and the ability to stay till the last over and finish off this match? It's a crucial match. It's the semi-finals. This is where the ability and the performance of the players count. So far, a brilliant match. We're getting a real good ending here, an interesting ending to this semi-finals. Short ball hits it straight to the point fielder. Another dot ball. So things getting tight here. 42 runs required in 43 balls. Last over, last ball of the 23rd over. Well played, play towards the third man fielder. Will pick up a single again. You can see the silence in the ground. That means there's tension in the air. The supporters of both the teams not knowing where this contest is headed. It's an even poised game, but 2 wickets for the Parents' Pride to win. 23 overs are done and the score is 128 for 8. 128 for 8 in 23 overs. Another 41 runs required in 42 balls. It's a ball-to-ball equation. Jnaneshwar and Mohit Pillappa out there in the centre for Kashish Cricket Club. What a contest we've had here at the Kashish Vismaya Green Park. The KCL Season 2 Under 14 tournament. This is the semi-finals. The winner gets through to the finals, the much-awaited finals. A good over for either team will get the momentum to them. So far, an evenly poised game, this one. A full toss, a fumble from the covers fielder will allow them to take the single. It was hit straight to the covers fielder, a slight misfield will allow them to complete the single, which brings Jnaneshwar, the new batsman, on strike. He's facing his first delivery of the match. 40 required from 41 balls. What a shot to get off the mark. Hit straight to the deep point fielder. It was a full toss
Found the middle of the bat. That will certainly be caution for the Parents' Pride players. Getting off the mark with the middle of the bat. Good stuff. There's 39 runs required in 40 balls. Tries to guide the ball to third man, but is unable, and that's hit straight onto the off stump. The 9th wicket down for the Kashish Cricket Club. This is disappointing one. Mohit Pillappa is the batsman walking back to the pavilion. 130 for 9 in 23.3. Yash Raj makes his way into the middle. 39 runs required in 39 balls, but the Parents' Pride require only one more wicket for victory. Who's going to make it to the finals of the KCL Season 2 Under 14 tournament? Vaibhav S, the bowler, picked himself 2 wickets. Good shot, hit straight to cover. Chance of a run out. A direct hit would have been interesting, but they complete the single. So 38 runs required in 38 balls. Jnaneshwar and Yash Raj. Only a miracle can save the Kashish Cricket Club Under 14 team. They're fighting really hard. It's very proud. Somewhat of a proud moment to see the players fighting really hard for a spot in the finals of the KCL Season 2. A very pacey delivery again, straight into the gloves of the wicketkeeper. 38 runs required in 37 balls. One more wicket required for the Parents' Pride team to get through to the finals. Another good delivery, another dot. So that will end the 24th over. After 24 overs, the score is 131 for 9. 131 for 9 after 24. Another 38 runs required in 6 overs. 38 runs from 36 balls. Jnaneshwar and Yash Raj at the crease for the Kashish Cricket Club. A very tense match. The Kashish Cricket Club need a miracle here. Need one of these batsmen to play a miracle knock for them to go through to the finals. The Parents' Pride will be backing themselves to get this victory. Arya to bowl his 5th over. Good delivery outside the off stump. The Chinaman bowler getting his line in length right. Yash Raj on strike. He needs to keep rotating the strike if they want to get closer to this target. Comes down the track. Hits it straight to the cover fielder. No run on that occasion. Dot balls are like gold dust right here at the very end of this innings and the match. An all-important semi-finals of the KCL Season 2 Under 14 tournament. That's beaten everybody. Beats the batsman, beats the keeper. They sneak a run though. Buys signal by the umpire. So they need 37 runs
from 33 balls. That has struck him on the pad. Not out, says the umpire. This is great stuff from Arya, who's come back very strongly here, proving himself to be a great Chinaman bowler. 37 runs required in 32 balls. Jnaneshwar on strike. Goes for a wild swing there. Wanted to hit a big one. Missed it completely. What a good over this is from Arya. The match slowly slipping away from the Kashish Cricket Club. Beautiful shot through cover region. Will pick up a single. There's a sweeper position. They're thinking of the second, but there's no second in that one. A good throw too. That will end the 25th over after 25 overs. The score is 133 for 9 in 25 overs. 36 runs required of the last 5 overs. 36 runs from 30 balls. I'll pass over the commentary to my fellow friend, Mr. Giri. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರೇ. 30-36 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 9 ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಹುದ್ದರಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 30-36 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯಶ್ರಾಜ್. ಮತ್ತೆ ವೈಭವ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನೂರ 33ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 9ನೇ ಪತನ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಹುದ್ದರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್. ಮತ್ತೆ ವೈಭವ್ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಿಶೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯೊಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 135. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೈಭವ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 135.
ಹುದ್ದರಿ ಉಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದರೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಡರ್ 14 ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾಳಗ ಜಯಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಹುದ್ದರಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 135 for loss of 9 end of over number 26. 24 balls remaining now. 34 runs required. 24 balls, 34 runs required. ಆರ್ಯ ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾಜ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್. ಮುಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಚೆಂಡು ನೆಗೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೂರ 39. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೆತವನ್ನು ಆರ್ಯ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 27ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. ಹದಿನೆಂಟು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 25 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 18 balls 25 runs required. ಪಂದ್ಯಾಟ ಈಗ ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 18-25. ಯಶ್ ರಾಜಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 7. 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ 4 ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತ ಮೊತ್ತ. 18ಕ್ಕೆ 25. 18 balls 25 runs required.
ಈ ಬಾರಿ ಸದಾ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಪದಾಟ ಈಗ ತಿರುವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ಕಾರ್ಕಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಷಿತ್ 148ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತದೆ. 148. ಕೊನೆಯ ಹುದ್ದರಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತಂದ ಸತ. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರಿಷಿತ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಷಿತ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಸತ. ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಿಷಿತ್. ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 149ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 28ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಸತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಸತ. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿ ಓವರ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುತ್ತಾ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 20. ಎಂಟು ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ 149. 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 balls 20 runs required. ಎಸ್ಕಾರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 11 ಸತ 19 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 11 ball 19 runs required. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಎಸೆತ. ರಾಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್. KCL ಅಂಡರ್ 14 ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂಡರ್ 14 ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಕಶಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಡರ್ 14 ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Check, check. I request both the teams to please come near the presentation board for the post-match presentation ceremony. Both the teams to please assemble near the presentation board right away.
Players from both the teams to please come near the presentation board right away. We have to finish the post-match presentation ceremony. I welcome you all to the post-match presentation ceremony of the semi-finals of the KCL Season 2 Under-14 tournament. Here played at this beautiful venue, Kashish Vismaya Green Park, a turf wicket owned by Kashish Groups, Kashish Fantasy Sports Club, Kashish Cricket Club, Kashish Swimming Club and Vismaya Constructions. Owners of this group, Mr. Bahuguna and Mrs. Nalina Bahuguna. Organizer, Mr. Jay Surya. So moving on to the semi-finals, the toss was won by Parents Pride. They elected to bat first. They put up a total of 168 for 10 in 30 overs. Give them a big round of applause, guys. And the KCCA in return scored 150 for 10 in 28.2 overs. Give them a good round of applause. I'm pretty sure they gave you a tough competition and very certain stages of the match. In the end, Parents Pride won by 18 runs and they've qualified for the finals of the KCL Season 2. We'll move on to the awardees now. The first award is for the best batsman, which I kindly request Mr. Rajanna to please come over to the presentation area to give away the award. Mr. Rajana giving away the award for the best batsman, and it was without a doubt to Pranav Kelia for scoring 48 runs in 48 balls. Well done, Pranav. The next award is for the best bowler, and for this I'd like to call upon Mr. Pratap Reddy to please give away this award. Mr. Pratap Reddy to please come near the presentation area to give away the award. So the best bowler award goes to Harshit Pai for picking up 4 wickets in 6 overs, giving away only 29 runs. He had a good day with the bat and as well as the ball. Well done, Harshit Pai. Good all-round performance in today's game, even though it was a losing cause. Well played by Harshit Pai. Now moving on to the final award, the main award, man of the match. Well, this was an outstanding spell of spin bowling by Adish Slok Panda, picking up 5 wickets in 6 overs, giving away 23 runs. I request Mrs. Usha to please come. Mrs. Usha to please come and give away this award of the man of the match to Adish Slok Panda. Well, she wants to make sure she looks perfect for the live coverage. So she's giving away the man of the match award to Adish, who picked up 5 wickets. So well done, Adish. Give him a big round of applause, guys. Good spell. He also gets the match ball. He can keep it in his showcase. He'll remember this for a long time. Well done, and congratulations to Parents Pride team on making it to the finals. See you at finals, and good game of cricket, KCCA team. And that will be the end of the presentation ceremony. Thank you, and we'll be back tomorrow live.